ba mu jur li ci xew noonu yëpp ci jamono ji ba waral nag njiiti réew mi Adama Barrow génn tey addu jëmee ci askan wi loolu itam dinañ ci waxtaan ni mu yëkkatee kaddu yenn kaddu yi nga xam ne fësal na ko ci yi mu bëgg a def ci lu jëm ci rek Jammeh moomeelam yi nga xam ne dañ ko jaay waaye itam du loolu yi ba tey desaat ci moomeelu Jammeh yi moo waral tey pencum ndawi réew mi ci fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu nekk ni la ñu woote woon tey ci pencum ndawi réew mi woote boo xam ne woote bu weesu solo la muy extraordinary session boo xam ne ñu ngi ko doon woote ngir fexe na la suñuy def waxtaanee ba taxawal ab benn kuréel muy rek special committee boo xam ne dafay gëstu lu jëm ci njaayun wi ak ña ko jënd ak ya ca aju yooyu noonu yëpp loolu itam dinañ ci waxtaan moo tax sax tey ñu am fi honorable Modou Lamine Biram Ba ngir moom ci boppam mooy Banjul North waaye itam parliamentarian la dinañ ko laaj ci lu jëm ca loola dinañ waxtaan itam Gala muy Gambia against looted asset muy kuréel goo xam ne dafa juddu lu ko tax a jur bokk na ci report boo xam ne di Republic fësaloon na ko jëmee ko ci ni ñu jaayee alalu Yahya Jammeh ji ni ñu koy waxee ñoom nag bañ doon protest parmi bi ñu leen dinaay ba ñu génn protest ñu jàpp leen ci la ci xaw yëpp ak lis yu ñu yëpp loolu itam dinañ ci waxtaan ci fi nga xam ne mooy suñu réew bokk yi ponk yi nag lañ tënk fas yéene ko waxtaanee tey ci suñu réew soo ngeen waaye laata ñu ciy dugg rek ñu nuyu suñu gan gi moom di honorable bi ñu ngi lay nuyu di am mbégte bu baax xam naa coono gi yëpp ak tey waaye teewul ñëw nga nuyu nañ la kontaan bu baax amaan la tey fii ci suñu réew. di seize opportunity bi pour nuyu képp koo xam ne yaa ngi si plateforme bi tey di nuyu tamit suñ déglukat yi ak seetaankat yoo xam ne ñun ñoo seetaan right now di wax ne comme na ko waxee rek tey maa fi nekk a guest waaye fii suma kër la because Eyeafrica TV especially suñu réew programme bi moom I think this is my third time maa ngi ñëw si programme bu am solo bi di la gërëm di la sant si invitation bi te di am yaakaar ne dinañ am a very fruitful conversation or discussion boo xam ne am naa yaakaar ne dina njëriñ askan bi parce que loolu moo ñu fi isi tey. macha allah yaa Essa Dafa ñu ngi lay nuyu. yes jërëjëf abaraka baake Mr Garmi ka na lamoy lalɓe dawɗa dron anin jiwer laalu ke be konton ke tentu ke jayi ka commence dron Eyeafrica the staff and the entire management anin na luntamba min keta honorable Bati ndol safo ko ndol nga ñing commence jang ñing bari fama tan demand nin dron alhamdulillah bi motanan ka kafu panel sol kan ben panel sol be tan lambe jayla be defo tan le mi mu jati Bati jang ma falal dron ala baraka. Thank you. Yeah, Mr. How to call it, Camara. Thank you very much, Mohamed. Jërëjëf maa ngi nuyu askan bi maa ngi nuyu suma good brother and honorable maa ngi ko jaajëfal si taxawam bi si yi fi réew mi especially yi fi ndaw yi ñun yëpp gis nañ fii liggéeyam bi seet na baax na man duma dee teel a jërëm politicien de waaye honorable Ba man laa nuyu man laa jërëm man laa wan ne keep it up. This is what it takes maa ngi nuyu askan bi yëpp di leen wan ne once again man tamit tay moom nekkuma gan si suñu réew mi soo bi maa ngi nuyu suma good brother Mr Dudu and then also Bayo suma co-president comrade you know di wan ne comme I look forward to a truthful discussion jërëjëf Mohamed. Thank you. Doudou Dia. jërëjëf Garmi sant gërbaande bu bare bari nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne soppe programme bi mbégte kontaante dellu ci waat fii si beneen suñu réew programme di dalal honorable Modou Lamine Biba is a brother a friend yàgg na jëflante nañ lu bari ci wàllu politique surtout ci interparty bi de mun a bokk ay plateforme gannaaw moom ma topp rek ñëw ci Sirifo Baye Sonko aka Sonko Gambia man ko ziar di ko nuyu lu bare bari ma delluwaat ci broda Omar Saibo ndaw la ko xarañ la nu ma ko defee saa yu nekk di ko ziar bu baax a baax suma broda Essa Damfa moom tam bokk nañ lu bari jëflante nañ ci lu bari tey daal plateforme bi dafa mel ni famille rek moo fi toog macha allah Sonko Gambia. Thank you so much, Garme. Content da bake pour Canadian beef and kacha
Alialo Jammeh rek Eyeafrica TV is my place. I'm part of the people Milialonko, you know, in program morning. Mfanambera komale, you know. So famata kana but bin natale. Prunne moli kacha cool Milialonko wala be caring nabrola Mr. Durija is a mentor. Someone Milialonko, I always look up to him ba tentula bake for always leading us katranya to Kasilo Tandina. Comrade, my boy, my co-prisoner, you know. Anyway, Omar, you know, me content nambe jela bake. For always standing for the truth, being a youth, funding county. May alongo, you always want to be part of the true story. Ekatara etara sila kendo kang all the time. Bafali abarka bake. Esa yala tumundi malati, you know. Nada falan program re abotra nak garbe anga mum dapat dawlu yaga mum yaga na mu dawle is back now. Smart dom la nak actually so mbafala fane ko thank you so much for being here with us to discuss some of the current issues we carrying. Honorable is someone we always look up to because Honorable Ba is someone is very fluent in Niajibe funding not well before being into the parliament. And so now because of that, those stands the people of Banjul, Yajako, he can represent them in the parliament. And I believe that is really representing them. Keep it up, brother. We were in the parliament today. We see your stand, and then well before today, we see your stand to fight against corruption, and that is all about the future of the youth. Funding na sama go kele. So will keep it up. And thank you so much. Garme bi kachabe diala. Garme. Yes. Abar man na kulyo nak sorry. Ala kulyo entara prison no kono. Nyete bi si prison lama feka. Lama feka. Yeah, that's fine. That's fine. Yow sama wayanga. Yow sama wayanga. Honorable, ñu njëkkee ko ci yow rek straight président bi Adama Barrow tey dafa doon address nation bi regarding the issue of wala sax saga bi nga xam ne mooy coow li jëm ci di sales of Jammeh's asset bi nga xamee ni Republic suñu naataango Moustapha Dabo génne na report boobu noonu jëmee ko ci yu bari yoo xam ne am na ay tappale ak njuuj njaaj wala yu ñu waxut nit ñi ci lu jëm ci nuñ jaay moomeelu Jammeh yi nga xam ne dañ ko nangu woon ba mbir mi jur coow comme lu indi protest béegi noonu yëpp xam naa dinañ ci ñëw ci but li ci gën a bees mooy njiit réew mi def na adresse na li nga xam ne mooy nation bi du ñàkk déglu nga ko tey bi nga dégloo président bi mu wax ginnaaw ba askan wi yëpp doon xaar pour mu addu ñu bari sax ñu ngi doon wax ne dafa war a addu bokkoon na ci points yi nga xam ne sax Gala ci seen li ñu doon ñaxtu mooy njiit réew mi dafa war a adresse nation bi def na ko ñëpp xaar nañ ko tey yow bi nga ko dégloo ban jàngat nga am ci président Barrow bi mu waxee. jërëjëf Garmi sa laajte boobu am na solo trop tey nag su ma bëggee wax si loolu dama laa jox sama honest opinion mais bu ma ko dégloo yàggut sax waaye lu ma jot a dégg si kàllaama anglais it was a very good speech te speech bi wone na leadership si wax waaye man dama nekk nit koo xam ne man duma leen depend rek si wax I also believe in action te doomi aadama bi loo dem ba càmbar ko rek wax ko war na moo nekk loo xam ne at the end of the day da nga koo translate da nga koo def mu nekk maanaam action boo xam ne dina njëriñ askan bi tey nag nekk njiit yombut in a sense ne especially nga nekk njiiti réew dafa mel ni comme yëpp si sa kaw la nekk su baaxee yow la su bonee yow la te réew su demee ba tollu si times yoo xam ne anglais mu ngi ko wax trying times yow yaa war a ñëw wone leadership te believe naa ne the 6 minutes or 5 minutes speech bu ma dégg si kàllaama anglais to be honest it was a very apt one and comme lu ma wax rek mooy di look forward pour make sure ne wax boobu yëpp turn na to action te ñun tamit at our part ñun parliamentarians yi nekk si pencum réew mi ñu tamit comme na ko xamee rek tey xam naa ne dinañ ko gën a dugal si waxtaan bi waaye xam naa ne ñun tamit as far as lu mu ko waxee ñun tamit we will play our own part and make sure ne the Gambian people will know exactly and ma repeat exactly what happened and not only what happened but also to make sure that all the actions that are necessary to be done at the end of the day, that is when we have all the details on our table to do the needful
as expected in order to address the needs and the concerns of our people. I think this is very fundamental also as part of the discussion. Why xam naa ne later dinañ dwell into it. Why daal speech am bi wax dëgg neex Yàlla. It was a very apt speech and I expect it to be translated to actions. Mashallah. Mr. Dafa, déglu nga tey président bi joxe na speech di adresse lu jëm ci sales of Jammeh's asset wax na si yu bari waaye balaa ñoo dikk si yenn points yi nga xam ne moom sax wax na ko nan nga gisee speech bi bi nga dégloo président bi mu wax yow ban jàngat nga ci am. jërëjëf Garmi xam naa ne nañ ko def jaxas baxas rek. No problem. I just also want to that's fine. speak in Mandinka for the benefit of our Mandinka listeners. Baraka baki lay woni ninka rek kendoto tonyalam nyaton kaya man sonya sako banku nyaton kaya ni mol beta da foy ki jofata dron wato le ngental lola ka nyaton kaya tandi ka tandi ko I am here ye mol be hani skorda ko no ni ma ko ke dron ka korwato le nginka atele kana sudo no address so alhamdulillah diam tabi ay kuma kangol min fo banko nyaton kaya kuma kangol min fo ay hakilo lu tankundi nte kundi wa hakilo tankundi bak because wardrobe ye katara place to ibuka belong ay kuma fo mi alon ko bira ya muy ay emergency cabinet commandi ka ko dol nyininka because ya long jane commission ya lo nyamin ye sembo min dia la watanu mbake they are very independent ibuka double la ko you don't even a president at interfere la do court so ni report dia la ko dol bi imam findi you know as keno isa lo nyaaw nya parce que ko dol be lon na bari comme bi kabri ñun ku jama ko findi dron ay ku jama faham ay ku long so ada min fanam fo ka fo ko well masakunda musinkir bere sabalati you know you have executive legislation and the judiciary so legislative body will be bundalo ndi pour ka ko ñin kiskis so ate fo ngoy mi mutano wala ka presidential commission londi ko tanke pour ka gibe bari ako parliament be ko kiskis kan national audit office fana be ko kiskis kan sa as wol bula wol yela kiskisiro ke independently then wala recommendation ko fengo fenti abola implement la akata mo songoti drong bisobe la lekan so ñiwe ay kontan baake ana ay mon fana be so no mo tankundi ko mo be sabari ye sabati nga luwa batu nga ko ñim batu abala ban ñaadi la so ñimu ko la mi alon kay haklo tankundi baake mashallah yeah Mr. Camara yow nan nga gisee balaa muy ñëw ci yenn point yi nga xam ne président bi wax na ko si during his speech but yow noo koy analyser comme ni nga gisee mu wax kàddu yu mu yëkkati am ñu bëri yéen nag gis nañ réaction ci yu bëri bëri but yow noo koy jàngate. jërëjëf Mohamed déglu naa speech président bi. And for now, I'm not speaking on behalf of Gala. Gala will have their position. But I think, yes, we could acknowledge at some point that leadership is about responsiveness. And just then the president began to wahna te swing by health. That is one of the demands of the Gala group is for the president to address the nation, address the nation. And it's a good thing that, you know, Adama come out to speak about the disposal of the Jammeh assets and also, you know, talk about his government's commitment to addressing the issue, you know. But I don't think announcing a presidential address all the way from yesterday was what the president delivered to the Gambian people. You know, it's one thing to be responsive, but it's another thing to speak a language that could be clear and authoritative and assertive in manners like this. I could see, as somebody that is generally just involved in public speaking, I could see a huge disconnection between President Barrow and his audience. For the past one week have not been easy in this country since the revelation of this report. And I have seen a very huge disconnection on how the president connect to the Gambian people in addressing the issue. And also for me, my disappointment and why I will not want to say this speech is good or bad is the fact that Adama could claim in the speech that the report of the Republic is what makes him aware of the irregularities. Some of the irregularities in the sales. But you see, la mo neka problème moy bul de contradict sa bopa as a leader is problematic, so contradicte sa bopa.
Adama mu ne Republic report bi moo tax moom mu xam a lot of these issues waaye the same Adama wax nañu ne there was a ministerial task force that was regularly reporting to the cabinet. What were they reporting to the cabinet? If you are the head of cabinet, right? And this is the first time you are getting information about some of the irregularities that were flagged in the report. But now there was a ministerial task force. There was redundancy in service delivery in that. And it's where we're going to hold Adam accountable again. But over and over, we acknowledge that it's good that if citizens demand, the last time governance is run on the premises of legitimacy. Te suñu waxee legitimacy dafa nekk si ñaari tànka. One is the law, but two is the responsiveness to the citizens. Law bi lii la wax waaye citizens ñu ne ñun yaa nekk suñu jiit ñun ñoo la fa teg dañ bëgg nga def lii nga def loolu. So I have to say I acknowledge the president coming out to address the nation, but I have a problem with the speech and some claims that we will get into. Wow. And if we get there, we will talk about the merits. All right. Duja, yow nan nga gisee speech bi balaa ñuy dugg ci biir li nga xam ne moom wax na ko tey nan ngay jàngatee kàddu jiit réew mi. waaw jërëjëf li si jiitu sant ko gërëm ko man bi ma amee xibaar ne daf ko war a def. fa mel ni lu diis moo ma wàcca ngir suma góom-góom la saa yu nekk dama ko dee wax ne problème du ñàkk waaye saa yu amee rek nan la ñoo def ba saafaral ko loolu moo war a nekk itee ñëpp te su bii ñëwee nga saafaral ko sa beneen dina ñëw àddina lañ nekka nekkuñ aljanna problème moom duñ ko mën a génnee fii wate bi may génnee président bi na gaaral kàddu wax ak waa réew mi dama fiix ma ëlbateku nag ñëw dégg ci kàddu yoo xam ne réeréwul mbir li passé parce que bi moo am ci nguuram la am wane na li nga xam ne am na ay lim yum def ci wane ay bagages yu jaay mu dal di wane tam ne dinañ ci jël ay jéego surtout junju na ñaari institution ne National Assembly ak National Audit Office luñ cee def ay gestu pour lijjante mbiri te mu ne lépp luñ ci lijjante luñ isi ne nii lañ ko war a defee fii lañ koo teg ñoom duñ ci yox-yoxi dinañ ko def loo xam ne mu jaar yoon lii laa séntu ne su jafe-jafe amee ñu wax lan moo ko saafaral loolu dafaa jox nit ñi yaakaar dafaa jox nit ñi dal dina tax nit ñi tam dinañ teey ci yu bari yi ñoo wax ak yi ñoo jëf kon jël na matuwaayam jël na ay jéego yoo xam ne wane ne moo jiite réew mi waaye kàddu nag kàddu la kilifa su gaaralee kàddu dégg nañ ko toppa léegi dañoo xaar jëf bi mu ñëw ku ne naal wala ñeneen ñi mun nañ cee am sikki saaka waaye man ñaar yim joxoñ yàgg nañ di def seen liggéey National Assembly bi National Audit Office ngir ne leen na man dinaa ko may xatalut kenn ci liggéeyam ku nekk bàyyi na ko li ko war mu def ko loolu moom ñu ngi ko gis ci réew mi fii loo xam ne du ma wax ne du guléet waaye soo xoolee nguur bu fi jógee ñun APRC suñ nguur nga xayma ko ak nguur bi nit ñi dinañ nangu ne comme ñu bari tey léppaluñ la sas en la ko bàyyi nañ la pour nga def li nga war a def si misaal ci gàttal National Assembly yu bari yuñ cee dégga di ko gis ñuy def taxawaay li nga xam ne moo passé woon duñ ko daan dégga te du fa daan tëddee noonu kon soo waxee daal yokkute am na yennay faaw rek ñu nangu ko comme lu ñu waxee rek ñun ñëpp ñu ngi ci réew mi xam nañ li fi xew démba gis nañ li xew tey kon yu bari foog ñu wax ñoo xam ne ñoo nekk ci béréb yooyu including moom njiiti réew bi ñu wax leen ngàcc ngaalamba ci luñ nekk di gis di ñaan nag mu yokku parce que lii lañ bëgg a gis démocratie dëgëri réew mi am yokkute nit ñi tam mun a moom seen boppa li leen war ñu def ko li njëriñi réew mi la képp ku dëkkee ci réew mi go yeah Mr Sonko noo gisee speech du président bi yeah thank you so much Garme be mo be kontona actually, Garme, President want to speak and I'm really disappointed. My disappointment is because President want to member. I'm just trying to speak based on himself. Ayafuni Nunko is the most informed person in this country. That was the president. President Barola, ako atale mood me alonko ake men kalamuta, mo buka kalamuta nyimbanko kan because Polisol Babule, NIL Babule, he has a lot of people, he has many advisors and the like. So, Ning President Kafindi, Kafum Mulioko, Jana Commission me along Katafon asset. Atala asset, Atala Bulota, I Penunta, I sign. After Cabinet Parliament, Atla Assembly Parliament, Cabinet Parliament, I do different telephone, I sign, Kakil Luati.
ka commission on set up atale million ko do ko atale be kalindi. So they were working directly under him. So mo me yalon ko we do ko ke kan directly under you. If you are telling us ita wa fo control ko wolla do ko akita nyamin ita mo kalamuta for just for ninko la nyim mama for republic ni publication menke for ninko mama do to mo leti akalamuta after how many years, after almost 7 years. Come on, Gambians, may be caring. So this is the president. So telling us also ko the National Audit and the National Assembly, look, President Barrow kanamul nene, kanamul fair. Because nyanya no why wolam nyindiko. President Barrow told us again, atale nyimfanya kotanke. Ako, audit reports are mere opinions. That is not my statement. President Barrow kumakamolati. Kumakamolati. So now, President Barrow have made, I don't believe in the call, or the reports will manke fentime along a low tale. Oh, miracle sound. President Barrow, the mafo, Mo Kamala, the Kamalala. So no can I come to the local side after at the former commission set up with investigators, with commissioners, with lawyers. Will they make at a more Kalamuta? Kamoloko or the report. What kind of audit report the president is telling us? National Assembly. How many reports came from the National Assembly? Akatela Bank. Well, look, I'm not talking for you, man. National Assembly, how many investigations? The land scandal, TDA, the ecology, Gambia. I was a commission about all those ones. What was the results? Let's ask ourselves, minimum what the results were. Not only that one, the petroleum saga. These people tell us, the petroleum saga, what was the results of the petroleum saga? Hey, Gambia Petroleum Authority, there was million jelle mankita je. Gambia Ports Authority. Look, I just want Gambians to understand. Yimbeke ni banko le kanjam. Ports Authority, million keme saba. A mankita, a juju njaida. Gambia Ports Authority ya samba to the parliament ya doko report o ansa jumale femmo ya koro. Hey. We are not sleeping, and we will never sleep as youths of this country. We are not looking at any political party lens. This is about our future. This is about the future of the youth. We are the upcoming generation. We are the upcoming leaders of this country. Look, let's ask ourselves some of the reports of the Gala commissions. Did President Barrow respect those reports? How many people? Report doko kana doko ke masakunda kono kadi bulo no tale bi wala doko la jumale koto. Come on, this is not these are not allegations, man. Ni manga allegation all right. The Kiva protocol member doko la koto. Minister Mamura Njai, it was the finance minister, and we had a rumor that they are planning to appoint him as the ambassador to Saudi Arabia. After all this saga is going on. Gambians, is the president ready to fight against corruption? No, he is not. All right. And then that is our stand. But this is just a start. We will inform you a lot. Gambians probably understand. Look, it's high time we open up. It's high time we open our eyes and stand for our country, for our future, for the future of our youth, for the future of the younger ones coming. Thank you. All right. Mr. Ba, dama bëgg ñu dugg léegi honorable sorry ci biir speech bi nag yenn yi nga xam ne kii wax na ko président bi suma panélistes yi junj nañ ko bokk na ci wax na ne dina collaborate ak yéen ñi nga xam ne mooy National Assembly ak tamit National Audit Office lu jëm ci nag ñu taxawale special independent panel boo xam ne dina ñëw pour gëstu te mu ne lépp loo xam ne gëstu nañ ko nag ñoom duñ hésiter pour mën a implement loolu léegi ci wàllu implementation boobu ci la ñu bëri correction ne dafa am lu bëri loo xam ne président daf ko fi diggee ci wàllu implementation defut ko wala dafa suloo am na ñu jël exemple ci TRRC report bi ñu bëri ñu ne lu ci bëri dafa suloo the implementation is very slow jaane commission bi sax ci boppam implementation bi am na yoo xam ne ñu ne implementé wuñ ko ñu bëri jàpp ni tamit li fi xewoon ci acute outbreak boobu ba ñenn ci ay waaw yu bëri daal moo tax ñu ne even lu wax ni daal doyagut doyagut leen ndax am na lu ko jiitu te itam implementation bi demeewul noonu te yow noonu ndax yow ni nga déggee président bi ak toon maanaam kàddu yi nu mu ko yëkkatee
ndax di nga mën a jàpp ne li mu wax noonu bu ëllëgee bu ñu demee ba yegg ca cappaandaw ga maanaam ba investigate ba ne diw ak diw ak diw ñoo ci laale ndax gëm nga ni dina def implementation bi. laal nga tamit feneen fu am solo. si wàllum wax bi. parce que tey soo ko bàyyee xel. loo wax ni yëpp they are all evident. parce que a typical example comme noo ko waxee rek. the implementation of the TRRC recommendations. Just last month, if I can still remember, since Banla report beginning, len soga commissioners for the Reparation Commission. The Sobaya held the Reparation Act was enacted since 2023. Li la fa nekk loo xam ne wax dëgg ne yàlla soo ko bàyyi xel si doxalin. loolu tax si biir wax ma ne bu ma commencé ne. speech bi was very good waaye ndax dinañ ko turn to action. man fii laa ko wéere woon. gis nañ tamit what happened during the AKI. AKI bi parliament then set on an inquiry in a sense that the select committee on health was given the powers by the plenary pour mu investigate, and we investigated and came up with our report. But at the end of the day, executive tamit through the leadership of President Adama Barrow came up with their own report. Nga gis ne comme like façon yooyu at the end of the day do lay yield dividend. Even small yield dividends, it would have make more sense su fekkee ne compile ngeen two reports yi ngeen am one comprehensive report boo xam ne moom ngeen a liggéeyee. But ñun suñ gis-gis dafa mel ni comme ne moom report yi cabinet bi la dina consider than even the report from the parliament, which is a concern. Te loolu tax na right now nii nu may waxee yow nii the AKI victims are still going to court. The most unfortunate part is if you ask so many honorable members, they don't know even fan la court bi tollu. But I can tell you because I am still with them. I am concerned not because I am the vice chairperson of the Select Committee on Health, but since day one, I am even part of their page. Lu gaay di chamber manko chamber a gaay. Activities you gaay di am sa manko defa gaay si lapitani. Waaye nga gis de at the end of the day ba léegi code boobu mu ngi drag. Since kañ ba léegi code boobu mu ngi drag. And we want judgment for God's sake. Because evidences are clear. Then this innocent child passed away. So that is another one. Tey ñu ngi wax comme like the impress retirement living naka la tuddaati the impress retirement bu parliament layoon. Since 2023, that report was late in terms of the recovery. I even questioned the FPAC committee of parliament. How far in terms of the recovery? Wow, guys, you get recover luba, but please, is it parliament? We want to see. Small brother Sonko Gambia, one of the importance, more the petroleum saga. New parliament, we were expecting that report should have been late during the last ordinary session, which is the first ordinary session of this year. But unfortunately, another extension happened. Lulota tay, some contribution during the extraordinary session. Ma wol len ne ñun amatuñ time bobu pour ñëw di extend duration in terms of lan leen jox pour ñu liggéey. Nañ ko defee nii wala ñu bàyyi. Te tamit suñ ko defee nii tamit neen make sure ne lu ñoo def nañ ko def si yoon ñu pare in due course. Because these are reports yoo xam ne dëgg la foog ñu jox committee bi an ample time pour gaa def seen liggéey, but at the same time tamit war nañoo def seen liggéey according to naka la leen ko luwaa bi joxe. So da nga gis ne lii yëpp la fa nekk lu am solo. So looloo tax I will not blame nobody outside there pour wax ne lii amoon na fi waaye nii la fa demee. But dama believe ne ba pare di urge suma moromi honorable members yi ñoo xam ne ñooy nekk si special committee bi at the end of the day suñ isee report bi tamit parliament as the apex authority in this country ñu def the needful. It cannot be business as usual comme like waxoon nañ ko fi rek nii la demee woon rek jeex na. No, it cannot be like that. Te gis nga lu ñoo wax ni yëpp daf dañ ko am pour tegaat si table bi parce que pour wax la dëgg rek even when it comes to the laws we implement in parliament we enact rather in parliament am na loi yu bari yoo xam ne ñu ngi ko enact in parliament but ban naka la level of implementation. Last ordinary session bi gis nañ issue bu ma am even ak deputy speaker
who was presiding that session during the oral question and answer session, man versus the Minister of Gender, in terms of the implementation of the Persons with Disability Act 2021. Since 2021, munilla wadara lu tangible law hamne ligay implement ko as government through the Ministry of Gender in terms of addressing issues surrounding persons with disability in this country. Telling moy dega bi dan lolu la fa wara démé waru fa démé lolu lota in parliament ñew nen with a program called post legislative scrutiny. That is loi yu defaron yep ñu togaat sétat ko gestuwaat ko ségaat ko sét fan la tollu in terms of implementation. Li is a very good initiative that parliament have started embarking on. While at the same time tamit not everybody is willing to be within this particular cause to make sure that all these things that we are saying or want to do, we do it accordingly. The most disappointing thing is because section 112 of the constitution always talk about the integrity of members of parliament, how we behave, and even within parliament and outside parliament. The Gala, so integrity should be well taken care of. Come tay numa ko waxe rek, if you lose your money, you lose absolutely nothing. Mu nga ligaat amaat xaalis bi parce que xaalis la. When you lose your health, of course ñaka nga dara. But ñakal sa integrity wala sa character da nga ñakal lu nekk. So parliament fu mu nekk nii ñun dañ lee toog si jotaay yi dañ lee waxtaan ak nit yi ñu bari amuñ yaakaar si parliament, especially parliament bi nu moo demee parce que am na yu bari yoo xam ne la fa xew parliament. Tey gis nañ even the motion koo xam ne moo ko isi in parliament, that is the extraordinary session motion. Kooku ñaata yoon la wax against issues yoo xam ne it has to do with Jammeh asset in parliament. It's on record. Da nga isi dara ñu bëgg ko suppress in parliament. Dan noonu la war a demee. We feel like it doesn't have to go that way. But maa ngi reassure the entire public ak yéen ñu fi toog nii ne this time around it will be a different ball game. By hook or by crook yëpp dina leer. Te tey parliamentarians yi manifest nañ ko. Parce que tey ku follow parliament gis naka la parliamentarians yi di loon defee seen submission nga xam ne mata bi wala mbir bu ñoo jëflante right now ni in parliament du loo xam ne dañ koo jël mu yomba dinañ make sure ne dinañ dem to the bottom te at the end of the day duñ MC the bottom rek waaye dinañ make sure ne the implementation aspect is being achieved and realized by the Gambian people. Mr Damfa comme noonu nga gisee tamit président bi comme si lu mu wax si lu jëm ci wàllu ne buñ dat special panel bi nga xam ne dina liggéey ak di National Assembly dina liggéey tamit di National Audit Office bu ñu demee ba nga xam ne taxawal nañ pour mën a def investigation lépp loo xam ne moo fa jugee implementation bi ñoom duñ ci cité pour def ko te dinañ ko def nu mu waree duñ ci am dara loo xam ne dinañ ko ci seet waaye am na yéen Gambians yoo xam ne ñoom wóolu wuñ ndax nee nañ bari na yenn recommendation yoo xam ne ay panel def nañ ko fi waaye at the end of the day implementation bi amut wala ni ñu ko nekk di implémenté dafa slow yow noo ko gisee ndax yow trou bi nga xoolee président muy wax ndax am nga ci yaakaar ne bi yoon dina nekk different. Baraka baake yaakaaroo ñu warta baake yàlla mi mu problème oti governance is a process sako démocratie maralo mandia si se dimbalam fo yela dimbal ye tamini ble no wanke ko itolam president draw you have everything to do whatever dictator la ko keno ya understand bari ñi silo me jikirim baake minen jikindi because nganna oversight function di minula parliament wala fon be kiskisiro la you know before dole ka kiskisiro ke ina ya sambana ya dila for example National Audit Office ni yela kiskisiro ke e ka samba parliament la mina ne ka fu National Audit mu report mu opinion la you know why because for dole fane siako na ko take e buka taita mo kidi no ya soro no audit no ka fo man ñi mankita now the oversight body parliament ibo mari commandel ya ngi nga why this iman for example nga jël COVID-4 mol commandel bi di audit report of indita they call institutions leaders you understand so be majikirim back because of why parliament fo lay ñu ko muta kaje ko ibe lola ko la kaje ko ay ta
Kudo became is important here. Parliament, they will have a very good opportunity. Because audit office be report somebody about table to the parliament about running investigation on because it only 4 months designate. So now they'll have a more insight and comprehensive outcome when it comes to this investigation. Say ni pareta, ila kiski rola. It all man among kefong ibaso with the president. No, they're not submitting this report to the president. They don't have any obligation to do that. It all mean the IGP, Inspector General of Police, instruct to come and ask him to act on that report. That is the law. Ni pareta kiski rola IGP invite they hand it over their findings to IGP to make sure I act. So in that case, IGP will act. And the president will act on the code. A man get caught at a panel dolo because Nalanko Banco la Maracango, I think Ribera Sabala di Banco Maracamil, legislative, judiciary, and executive. So legislative arm is very critical component in the governance process of the country. So new loi some moment la wala minto ali marako la ali executive jibe katama nyadile dula Banco Kangenda all answerable to the parliament. Adu ngaje ko parliamentary fana ila politique den ko ya wurale ka fay jara bi. I follow the proceedings. So ngaje ko min ka ke problème oti bake na député bongola wala mol ni la politique den ko la ka dun député bongon. Fang fe mi yalla ko amé dal parti o febo ito tamandla. Bari ngaje fana ko wado bi je mbajala ko wado bi je mba fala nyaade le. Foy kan e kan nasaha ila do ko nyaala to ba. Wala foy e ka interest taminde. Because fifth legislator bi dina na jang. You mean follow section 91D. You want to follow delete from all our books. Because where John Dingo and Dillian. Ya bondi girl, immediately. Me I don't continue more by a particular for us. Ya bondi. Il a closed allowance. 6 legislative. Why you sabagil? Il a motoko. Why political sabagil? And il emoluments. Increment of their wages and salary. Why you sabagil? What I mean when it comes to national interest, but you can give a water. Rongamra be mobile to be. Bankos will have minna. Wala mbenga lajo kanga doko ke minyanta kala weke momo yelo ni daminto yegi fa ila pati wala interest wala pati la interest ge bankola interest supersede everything. So ni benga je o nyama dron oto banku dungol be kontan lan because banko can be boss killing na bilang memo boss wala banku dungol te citizens are the boss ito le député sindi ito le président sindi ito le masakunda londi ila tamina wala be kala e mo laf mena wote kala ko to le kama sakunda sindi kama sakunda bondi. There's a difference between government and state. Now my state wala bankoti. Government ukatala ena. So me digrim bi ko na député bo ngam ngege bi la gim proceedings to. Ay nya fale adum there's not like a blame game anymore. Ha executive la manyi executive la manyi. There's no blame game anymore. Now man ngol ka me ko itamuru itasu wala député bul. Adi yara na wala ali yakundu. So this is the idea I have for now. All right. Mr. Camara yow tamit noo ko gisee ci lu jëm ci président bi lu mu wax comme ci bu fekkee dem nañ ba def investigation ba pare ñoom duñ bàyyi dara maanaam mu ngi wane comme rek di assure Gambien si ne lépp loo xam ne moo jógee ci investigation bi ku ci laalee ak lu ci mënti xew bu accès si ñoom ñu war a implement dinañ ko implement ci nu mu waree waaye after loolu nag Gambien si dañ wax ne ñoom gëmuñ loolu wala wóoluwuñ ko because of gis nañ yu ci bëree bëri moo tax gëmuñu ko yow ndax tey ni nga gisee président bi nu mu waxee ndax am nga ci yaakaar ne li mu wax ni dina doon loo xam ne dafay ànd ak jëf te jëf ji dina ñëw ba ci buñ tollee ci implementation lépp mu implement ko accordingly. gis na doomi aadama sa kaan ak gom-gom is it trust gom-gom right moo la di yóbbu man unless ma gis Adama mu wax tey ëllëg mu def lu moo wax duma ko mës a gom gis nga there was a time in this country dañ dee wan ne it's an investigative and a commission of inquiry government even nit si sàccee ndox bi sax dañoo establish a commission of inquiry or an investigative panel waaye ñaata si investigative panel yooyu noonu results ak report la Adama jël mu implement ko. Very few. President Barrow. You know, te Adama war na lii tey. And ëllëg
investigative report bi dafa génn and nit yi ñu ne what is next the Jammeh commission we should have not you see if okay you all want me to say President Barrow I see in the comment section people say I should say President Barrow so I'm going to drop my protest against him now so President Barrow gis nañ fii su nekkee ne President Barrow is a serious president ku xam ne dafa gom in implementation war ñoo àgga fii tey with this Jammeh assets especially a whole commission was set up to investigate the Jammeh assets. There was a recommendation and a white paper, both produced and submitted to the executive. And then you see, implementation is in three forms. Right? Planning, going ahead and investigate, and then follow up, assessment, impact assessment, evaluation, which is very important. Why? Now we are doing another investigation on something we have the first investigation wasn't taken seriously. Kan moy gom Adama defa def li. And then also gis nga kaddu moy doomi Adama suma kaddu saybo lu mu wax honorable lu mu wax tay ci speech am bi Adama mu ne mom dafa gom ne National Assembly ak National Audit Office mun nañoo def seen liggéey bi produce a report. When Nagala Barrow movie or President Barrow movie would discredit the work of the National Audit Office. How can he assure us that National Audit Office in produce another resource? Mon defa gom resource bobu and then defa implement. That's one thing. Why tell me generally what happens to the implementation when periodically, according to Adama, there was a ministerial task force that was reporting to cabinet, and Adama is the head of cabinet, meaning everything reported by the Republic, Adama yeg na ko. Te hamna nakal the sales and disposal of the asset ñun doon doxé. Gis nga nit yi nekkuñ we are not fools. Let's waxante dëgg ni ñu waxante dëgg rek. Adama is under pressure tey dafa ñëw mu wax waxi ne. Waaye Adama had all opportunity to avoid lu nekk di xew ni tey. That's the honest truth. So moving forward, I must acknowledge the stand of the National Assembly. Like Honorable Nunko Wahe, today I have seen, even though I have a problem with the sittings, right? But I've seen National Assembly members enter the chambers for the first time without yellow, grey, or green. Even though Siman, when I listen to the I think the Gala is impacting greatly in a short period in this country, because the guy's name. There are certain National Assembly members who don't validation in Gala. We don't want anybody to thank us. So you say the committee, the merits of how the establishment of the committee, they were not debating that. They were not debating the merits. Everybody was trying to take a position either with Gala, and then the speaker himself and few other people were in stand of seeing Gala as Yahya Jammeh and Nekadi support. If you look at the trend of the debate, they were not talking about the merits of the establishment of the investigative panel and what they get to do. In the elections, establish a committee, they go with that. That was a good observation from my end. And then Luma Buga Wamoy, President Adama Barrow leader. And anytime you say things, first, I hold leaders accountable on things Muhammad Munenko avoid. The same thing like come Honorable Nunko the AKI issue. I was one of the leading activists with it. I remember I see a few platforms with Honorable. The same thing more heaven. Just Commission of Inquiries, investigative panels will continue to go on. And then Honorable Wana Fidara Mune, this report will not go to President Barrow. The father IGP, Nyata investigative and corruption report more than IGP, President Barrow, more appoint. What is that? Solemn bias hell, naga solemn bias hell si speaking President Barrow one of you sensitive about the Gala protest. Mune dipin dawi gera si social ko wane bring the new lafta ka finti nye bali permitola. Meaning the decision of denying us a permit, President Barrow have a hand in it. So the same way that whatever the IGP does, the president have an influence over it. Because the president appoint the IGP and the IGP drove his directives from the president. So let's have the because this is the purpose of the arms of government, especially the legislature.
you know. And lately, the question I keep asking, you know, is that who plays for the nation? There's another opportunity for the legislative versus the executive. Pour ñu won askan bi who stands for the people. Da nga gis ne moso bi bu dem ci parlement bi tay MPP na moko yobu. And we have seen a lot of MPP now who did not go well down with this investigative report. They got disappointed. Everybody got disappointed. President Barrow had an opportunity to amass the attention of Gambian state on how he delivered his speech. But President Barrow did not show any remorse, no regret in his speech. Just forget about the merits of the speech. Just forget about public speaking on how, because he never made the Gambian see. You see, sorry the report be. And then all the things that unfold for the past 1 week, come dafa daw yaram, dafa melni dej mo xew ci dëkk bi. Talk to an ordinary Gambian, nga déglu lu mo wax. So President Barrow was supposed to resonate with what the people are feeling today. Waaye comme ñu bàyyi ko noonu rek, comme ñun Gambia moom investigative panel government lañ am. If suñ sasee sa kayit bi tey dañoo but implementation becomes the problem. Te also implement and make a follow up. You see, that's why we are different from a lot of people. We are excited with policies and programs. We implement them. When you implement it, also stop. We don't follow up to see what happens next. Why, in the president's speech, I must acknowledge, I am disappointed that people are not suspended, people are not highlighted, and heads don't start rolling already. Because the Jammeh report, the Jammeh Commission report, have highlighted punishments already. And these punishments have been disregarded by President Barrow. People that were found culprits of the embezzlement of state resources, including people that works for the government today. The president was supposed to highlight that. Now, if the investigative report comes out, and then people that are still working in the same government, they were not in the government. They were conflicted. They were complicit of the economic crime that the Jammeh Commission highlighted. But after all, President Barrow absorbed them into the system. So how do we trust that if people's names are highlighted, accountability and implementation will happen? So we must look at this issue at a very broader perspective. The Jammeh Commission report and this investigation is a repetition of what has happened. Saibo was a culprit. Saibo supported Jammeh in amassing our state resources and investment and economic crime. But Saibo is a huge how to call it, a company to President Barrow's government today and a supporter, and then dine and wine with President Barrow in State House. So if that person's name arises again in the investigative report, who happens? And then I can tell you one for free, and I'll end there. Adam Barrow's tone and body language, even himself, is complicit to these crimes. dinañ ñëwaat ci loolu noonu balaa ma ak ñëwaat ci Doudou Diarra di leen wax ne tey dafay nekk spécial Sunu Réew dinañ ubbi line si ci kanam su ko defee Gambien si fu waay mën a nekk home and abroad ngeen mën a comment moo xam ci speech président bi ci extraordinary session bi nga xam ne naam si amal nañ ko tey wala ci yeneen yoo xam ne rek bëgg ngeen ci addu waaye ni ñu ko bëggee rek ngeen addu tamit ci noo xamee ni nit dinañ ko mën a dégg su ko defee ci kanam dinañ ubbi line si yéen tamit ngeen mën a dugg yes Doudou Dia ndax yow comme nu président bi waxee ci lu jëm ne bu ñu defee gëstu ba indi ci li nga xam ne mooy ay leeral ba ci cappaandaw ga buñ tollee ci doxal ko muy implement ko ñoom duñ ci bàyyi dara waaye Gambien si am na ñoo xam ne gëmuñu ko because of dañ ne boo xoolee TRRC di implementation is very slow nga ñëw ci Jammeh commission bi sax nga xam ne nee nañ ne buñ ko defee woon nuñ ko waroon defee waru ñoo na yegg si fii sax ba war a investigateur loo xam ne luñ investigation la ba noppi yooyu noonu yëpp gars yi ñu ngi ci xaw a ñàkk gëm yow tey bi nga dégloo président bi kàddu yooyu nga déglu ko ak nu mu ko waxee ndax yëgu koo xam ne dogu na ci lu mu wax. jërëjëf Garmi ku nekk ak sa taxawaay ku nekk ak lim gëm parce que dafa gëm ne ñun ñëpp mënuñoo am benn far-far ci réew loolu amul fenn ci àddina bi lépp loo mun a wax rek ci kàddu dina am ñu d'accord ak yow dina am ñoo am ne dinañ ñàkk a d'accord waaye yi fi réew la ñoo wax man gisewu ma mbir ne politique la wala dafa am fi nga war a far. gisuma loolu parce que ci biir waxam tey li mu wax dem na ba wax ne lépp lu ñu recover nit ñi ñoo ko moom xam nga loolu du waxi démba loolu waxi tey la kon li ñoo wax ne al iddatu daynun maanaam a verbal commitment
it's a debt on your shoulders nit ki su taxawee ba gaaral ay kàddu bor la lu tege si sa mbaga comme loolu la ñoo toppa loolu la ñoo jël ba ma gis leneen su boobaa dinaa ko war a mun a weddi li weesu na ñi saytu woon mbir yooyu duñ leen ci mun a seppi lu nekk ñu en ko président mbir du dee mun a doxee noonu Jammeh commission bi ñi fa doon oo nit ñi di leen laaj binda seen recommandation ak am na ñu bari tey seen tur mu ngi cee feeñ président moo leen ne dem leen ngeen def man laa la wax du ma ko gisee noonu TRRC bi di same thing nit dafa nekk di liggéey place yaa ngi am conflict of interest so yooyu yëpp soo ko buggee lemb rek nga ne lu nekk président la man dama gëm ne président lim jiite réew la jiite fi mu gën a dëgëree mooy cabinet du moom kenn moo fa nekk dañoo toog ay nit ñuy waxtaan man su ma góom-góom nit ki bépp responsibility boo enu su féelee tey National Assembly su féelee man damaa ne National Assembly du ma wax président parce que dafa am doole bi ñu am ak li ñu war a liggéey ci li ñoo càmbar du président mooy ñoo toog foofu mu defaral leen ko tey man di Gambia Police Force su ñu amee failure ci ñoom laa ko sampa du ma ko ekkati ma ne président parce que dafa am ay nit ñi fa toog ñu jox leen ay responsibility pour ñu war ko mun a mutal tey any problème bu fa am suñu waxee demal uyu du président mooy dem uyu yow mi nekk ci place bi yow yaay am problème kon nit ki suñu la tegee ci place jëlal sa responsibility man su fekkee ne danga maa jox place waaye danga maa bëgg wax ne nii nga koo defee te jaarut yoon kon place boobu man du ma fa mun a toog so parce que suma responsibility la fii ku dee ak sa baamel ëllëg soo demee taaw ci kanam yàlla yow la yàlla di laaj du wax ne diw ma la fa tegoon moo la déewoon lii tey kooku la ñoo xool responsibility déedéet yi fi réew la responsibility bi nga am yow yaa ko war a execute man wax naa ko ci plateforme yu bari ne including fii ne police bi dinaa leen bileem pour man soo joxewut permit sax am na fi nga war a jaar toog ak ay nit waxtaan surtout ñoom mi ko organise ñu ne nga jox leen permit joxloo leen permit ñoom dinañ génn loolu dafa dem to beneen level li ma expect police bi defuñ ko du ma taxaw ci loolu ma ne président Barrow dégguma ci moom du moom moo nekk ci police headquartered du moom moo nekk ci leen su dee def na ko tam ci ron la lépp lu waay ren di sa loxo lay naaca du ci mun a génn waaye du ma am that concept that mentality ne everything lu happen ci réew bi daal dama ko en ma teg ko ci boppam pour wax la ñu ne ñun APRC def nañ fi press conference waxtaan ci fi bagage ak yi waaye kenn génnut mu ñëw mu protest tey soo ko laajoon ñu bari duñ ci mun a tontu parce que lu tax ñu ngi boole ñaar yu bokk man press conference boobu man maa ko ceeya ñun suñ press conference dégg la def nañ ay lim waaye feeñaluñ génnee ne bagage bi dañ wax ne rek ñu ngi amee liste bi lana fa ne musuñ koo wax léegi naka ngaa expecté Gambien si pour ñu génne war a ñu react ci loolu mbir bi soo ko buggee jëlee noonu yaa ngi ko jéem a def politique te lii du yi fi politique mbiri Moustapha K Darboe lim gestu dafa feeñal li nga xam ne moo seena ba isi ay tur lii moo tax nit ñi ñu jóg ñu yëngatu moo tax ma ne ñaari soo ko buggee xayma du nekk benn li Moustapha K Darboe def su ko APRC defoon démba ñu bari dinañ doon yëngatu ci loolu parce que di nga xam ne lii moo ci jël wala lii lañ jaayewuñ ko nangam te ay diw ak diw ñoom ñoo amewoon cër bi wala ñoo amoon responsabilité bi pour ñu def ko man moo tax xoolewu ma koy fi politique am na ñu bari ñu ngay dem di joxoñ ay parti ban gisewu ma foofu am na ñu bari ñu ngay joxe ay kuréel ne diw nangam soo fi ekkatee mbootaay nga fippu def te waa réew mi ñu bàyyi la sa bopp lan nga mën a def dara su moo tax nañ ko gisee yi fi réew mu nekk ité pour ñëpp li ma xoolee mooy li mu wax naa ko ci gannaaw kàddu la gaaral te waxul ne cabinet ñoo ko def déedéet dafa ne National Assembly man ci National Assembly laa am yaakaar su waxee National Audit Office ñooñu laa am yaakaar léegi ñooñu suñ defee seen liggéey ba esi ko ne lii la ñoom suñ si jëlut jéego ñoom mi def liggéey bi ba ne lii la ñoo ko war a toppaat parce que oversight function liggéey National Assembly la mun nañoo oo ku nekk ne la kaay nga teew benn mbébét bi ma ci am mooy ñoo xam ne nekkuñ civil servant comme ay private citizens lañ war a businesses lañ am foogu ma ne di National Assembly standing orders yi dinañ mun a wax ñooñu ñu teew forcé lépp luñ leen laaj ñu tontu ko fooguma loolu man foofu laa mun a am foofu laa xaw a amee some reservation ndax ñooñu dinañ pare pour answerable to di National Assembly lépp luñ leen laaj ñu pare pour jëflante ak moom ci angul yooyu so bunte yu mel noonu ñoom yan jéego la ñoo def pour gis ne ñooñu dinañ comply ci li ñoo def waaye du ma gisee ne man anything lu ma war a hold président responsible dinaa ko hold responsible waaye du ma jël mbir tey lu bari su ma ko waxee dañoo ne APRC la nekk moo tax ma waxee man
ma toogee fii dama fi toog as a Gambian as a citizen and lépp lu maa wax daal loo xam ne njëriñ la moo nekk pour réew mi ak ëllëgi réew mi foofu lay gis ma dal ko coxoñ waaye yu bari suñ ko bëggee pàccoo rek da nga gis ne léegi-léegi ki toog du la seetaan sax du xam fan la war a wéeru. Yes, Mr. Sonko, yes. waaw non dinaa ñëwaat foofu. dama bañ dama waaw important because bëgguma mu nekkal luy jom. moom si lan nga bëgg the issue of doole bu parlement war a am. non foofu non moom dafa dugg foofu te accès guñ fa sax. because bëgg naa ñu ñëw si dafa war a leer. yaa loolu dañ ciy ñëw. te buñ ci ñëw si yow lañ ci bëgg a àndat. soo defee am correction yi ñu ci bëgg a laaj yëpp dinañ la ko ci laaj su ma jógee foofu rek because dama bëgg a waaw. amul problème Mr Sonko lu jëm ci wàllu implementation dégg nga président bi wax na ne gëstu yi nga xam ne National Assembly buñ ko defee National Audit Office lépp loo xam ne ruusee na fa rek buñ ñëwee ci wàllu implementation government bi du ci yox yi sax maanaam they will fully implement it accordingly but am na ñoo xam ne tamit ñoom dañ am bot wala dañ am correction mark si loolu mooy gis nañ fi yenn recommendation yoo xam ne dafa jógee ci ay kuréel yu investigate ba pare am ñu ci tudd sax TRRC ñu ne ba tey kenn implementul ko wala implementation bi dafa slow jaane commission bi sax ñu ngi wax ne some of the recommendation président bi respectul ko yow bi nga dégloo président bi ndax after listening to him gis nga ci dara loo xam ne dina tax nga gëm ne kii nii bu paree dina implement lépp loo xam ne investigate son yi wane na ko. Yeah, thank you so much, Garme. Kontaan naa trop sa laajte bi. You see, in the position of movement, you see, Nyamu Bank quality, and then I think we should open our hearts. Let's open our hearts, and sono mo fearing na ko jibe anin silola and na ko jibe kulmel yalon ko wolle tambita ajele I have no doubt man jegla tay soto ka foko president Barrow sembo tabu yalon na sembo be diala parliament la sembo bang sembe jama me yalon ko abe loi kono president Barrow ay sembo men soto je banko di ma soto jang niaje no symbol sikane diala na loi kono na diala kula kama because at the end of it nim ku ketan ka ko president Barrow amango ko men ka wulle ka ko president Barrow because of only other reason is because of the powers we have given to him. Like I said, for me commission jama bal ketajang there were a lot of investigation mil ketajang nal hakilo bakan no ministry of fisheries is it minister of fisheries jandro ketanun jele almost 6 years back or 7 years or 5 years back ila ministry mumo be jandita and then investigation ol ketale but mina keta ye jumalel ya fo nyala ko jumalel tinyaro ko je ako keta nyaadi le mina fo je mina you know all those things are this milalan ko an sa would be mankirine so amanda o fanana investigation ol dul keta janne milalan ko I step solta. For example, the Faraba incidents. When the Faraba, incident of Kabila, I mean, President Barrow stepped out because the PIU member they were involved there. At the end of it, the guy is no more in the system. So the president understand. I have Hamloko Sembo Babul and Wasa Kenole. So my doubt are Ndala Jigla Teo Mel you see, science and commission Kata and the commission Menkata Molel Sita Commission Yindo. ya bamandro ko ye tiñarol kele ya jamano jang ye tiñarol kele sontale andum wol dolu ya jibe na fulo men jakasita e bulu o ila karola na jibe o fanam billion leti nya jibe because nimmo kilo kata aka na fulu jamata me yalon ko dollar million fula million saba dollar million killing kata na central bank to la ko do kono kata ndiko president jambele ati bula kata o ko do so all those things are things me yalon ko nyanta ke jibele so minister me yalon ko alota jang jana commission to najile kuma na fu jamal le ju jata la karola commission recommendation ko ko bela the same minister wala mutana ko dange ka minister and president Barrow ko dange for almost about 4 to 5 years the same minister so we me tan di Gambian ko la left wrong be na sonu mo yelo to najib I mean tan dinda so basically now let's ask ourselves ning investigation okay the sign for example sign it's like commission
commissioning commissioners at some point, or commissioning, people who have done a commission commission. It's like okay, now let's look at this now. Commission follow for example, say will feel mammoje me along safo ko kodolo jo, mammoje me along safo I penitently face wo commission on Carola anu wol fon le sonta yesede aroge say mine ba tinna ndebe lala ko tanke ka foko nim commission ko da ko tanke mol mel yalon ko wolle mina diamlo commission to nim tumino wol ma ka foko man sakunda be kutala wol ko because for nangim ko jibe very well because it's like okay yembula commission wala okay nte sungol mutan banda sungol me muta e man kuke o sungol la sa ndefele sa ndefo ko sungol to sai e ko men tamuta like comme sunna sung yes sum me muta yo bula sa sum fo sa e ko sun do fana muta la so it's like nyimu fenet me alongol banko dumo be yela sono mo yele be na haklo yele naji be for tonya na jiko men so nyum ko avec la fata kala one thing also like Omar Yafole when we were in the parliament today kabin be député bu ko bi député wol yakara bakel because bi to nga parliament jibe ka parliament korosle but nyaajibe parliament tanya bi anin lodolu amankelen so I najiko do sotole comme parliament la karola ka foko okay nyindo ko me kanake mel ya lonko ibe wolle tombonna pour ye taraka nyindo ko wala iba jelo ko Gambians are watching like Gambian ko be jibe kanne nyindo me ya lonko aketa okay I don't know what malo be kala je badon tolu it's like mon lebe lorun ton ko e be jibe kan now every step is going to be watched, now every step is going to be count, and I believe ko if ma make sure le pour ya Gambian ul kalam dandi ko me ya lonko keta so B Niajibe in the parliament today, it was about the merits. It was about how are they going to form the commission? Commission when you be formula nyadile. E nyanta ka mu recommendation or leke be parliament na diamo kita woldi. But okay, truly speaking, like Omar observation, that is very important. Many of the members of the parliament, imang diamo about nyanta diamo la memfola. And the timing also was very short. At some point, members they were having key points because remember like Honorable Alaji, Alaji Dabo, members like Sidin Jai, members like Omaru, members like Honorable Ba and others. I might not say all the names. They were bringing key points. They feel like commission dolu melikata or investigation dolu melikata wo observational ñu manqué so pour ka jeko ke fan kanta ka jeko ñu commission membe kala ay ke bulla me yalon ko ate mo mota jiglate la ko kono so be la debating, it was all about that. But unfortunately, members were not given enough time for them to express themselves willingly, so they were more of pleasing the youths. And let me tell this to the Gambian. We see you understand? I have seen properties. I was thinking property good amount of money because like I said, that is on the 22nd of January of February, 22nd of February, right? January 22nd of February, January 2017. Lume Yahya Jammeh botajang Yahya Jammeh anim moto jamal anim ay moto dol tatale so moto dolu wolu those are very expensive. Those are $1 million cars because and those are big million ko they are very, very expensive. So by looking at the list, we do not see even have $1 million. So those are big questions we are asking. Where are those vehicles? Because we want to know. Because those are things we believe ko ni wol wafit anyama ube moje le jarala ube amiri compensation lokale ube julo jelle julo me yalon ko ya jembe wol julo me yalon ko present maro fonbe wol takam look left them only one thing understand I mean country or a president is not only about development but it's about governance, and when you talk about governance also governance has ways I silo lesoto wo silo le mintu ko kaje ko tonya ay sabadi kaje ko corruption o tanka because nim corruption o keleta banko kan aka mengo wol mintu ko aka banko tankale aka banko safely so nim banko safety at the end of it that is how every individual in the country ke fon jakono because nim banko nim corruption o marata banko kan
men ka wala ñundi ko marchandise ko talale men ka wala ñundi ko development ko kel rapidly but ñaji development ol dol man tra ke rapidly is because I mean nafulo ko me ka fa ni ko mbesilo do kula 1.5 I mean ni mbesilo do kula 15 million nala I mean basically osilo manya do kula 15 million ka do kula say 10 million nala so where is the 5 million that 5 million if it's safe or 5 million abe mele kala na balu ko this is what I want the youths of this country this is what I want the people of this country to understand our fight is not our fight is the fight of the nation. Thank you so much. All right mi ngoog mbokk yi xam naa ci kanam dinañ ubbi bu mu jokkoo gi su ko defee yéen itam du ñàkk am ngeen points yoo leen bëgg a wax wala am ngeen loo leen bëgg a analyser kàddu yi nga xam ne mooy njiit réew mi wala itam am ngeen loo leen bëgg a yóbbante honorable bi su ko defee bu fekkee set up nañ that committee pour gëstu mbir mi di leen fàttali rek yéen gi seetaan Sunu Réew àllarba bu jot lay am ci juróom-ñeent waxtu yi honorable ñu ñëw ci extraordinary session bi nga xam ne tey am na ñu taxawal ko ginnaaw ba nga xamee ni majority leader moom ci boppam moo instruct clerk bi pour ñu indi motion boobu ngeen mën ci waxtaan nan ngeen jëm pour set up a special committee pour mu gëstu lu jëm ci disposal of Jammeh's asset ak nu yi ci aju noonu yëpp tey ngeen ko door xëy na suba ngeen di ñëw ci nan ngeen di setubee tey foofu def naa ne su ma juumoon adopté ngeen ko pour bu subaa nag ngeen doog a tàmbali ñan ñoo fay nekk ak ñu fa du nekk loolu tamit bëgg naa ñu ñëw ci kanam bot dañ bëgg a dikk rek ci Omar laal na ko Sirifo laal na ko mooy ci tey debate bi ni mu doon demee dafa mel ni nag ku ci nekk am na fu mu taxaw ak xool boo xam ne mu ngi ko doon xool Gala muy Gambia against looted asset dafa mel ni ñenn ñi because am na sax ku ci may comment di wax ne bu leen nangu ñu ci bari sax am na ñuy wax noonu bu leen nangu politiciens yi ñoo profité ci seen biir yooyu yëpp ñu ngi ko ciy wax tey nal nga ñu mën a indilaat tey ci that extraordinary session bi nga xam ne am ngeen ko tey foofu ci National Assembly bi waaye itam lu jëm ci committee bi nga xam ne di ngeen ko set up am naa correction bu ma la ci bëgg a laaj waaye dama bëgg force nga dikkal ñu ci extraordinary session bi nga xam ne am ngeen ko tey. waaw jërëjëf once again Garmi balaa ma tontu sa laajte bi comme ni ma ko waxee woon before dafa am leeral boo ma bëgg a def rek. because Mr. Jah mu fi raise very important points in terms of yan powers la parliament bi di am especially the special committee. pour doxal liggéey boo xam ne moom leen naa santa. dinaa ko yëgal ne as parliament we suñ powers is as equal as a high court. We can summon anybody in parliament. We have those powers. And be it even private, so nekesi private sector bisa. We have the right to summon you and you come and answer to us. Not to talk of this special committee. Tey so by healthy suma deliberation si. I wanna lubari when it comes to the powers that is to be given to the special committee. One of the things that I even make emphasis of mooy ne képp koo xam ne invite nañ ko si lifin bi naka la tuddaati si pour mu ñëw gis committee bi ñu dem ba realize ne he or she is fine wanting te mu ngi si système bi nañ ko def mu dem administrative leave parce que lu am solo la si commission. comme su ma déggee sax bu fekkee ministre sax dañ leen tudd ci nag yi ak yooyu ñu doo leen administrative leave dafa nekk lu am solo te lii bokk na si loo xam ne tey càmbar naa ko si parlement bi pour wan parlement bi ne lii am na solo torop su fekkee ne bugga ne na am a very successful inquiry wax naa leen tamit in terms of the issue of the investigation then for the investigation as it was happening before. Why man ak Honorable Jammeh, member for Janjambure, some members, we make an emphasis for one line, it has to be immediately, come immediate investigation la wara neka. Nekul till further notice, come numlat hewe si rew mi. It cannot be business as usual. Because the fact of the matter is, nyom Mr. Kamara Disaibo ak Sonko wan nañ fi lu am solo. The thing is mbir bi nu mu laan demee waruta demee noonu léegi and this should be a turning point for parliament. Parliament fii leen war a demee ba nga xam ne Gambians yi dinañ xam ne parliament should be the hope of the Gambian people. And lafa am solo torop maa ngi dégg tamit ñu ngi wax affaire yi comme like yow mi sa boppa the issue of the extraordinary session. Wow.
extraordinary session be yes. The majority leader, member for Kantora, more communicate to the office of the speaker and also the office of the clerk. Why ñun honorable members yi ñoo sign a kind of a request pour loolu mu antu ñun suñ sign tool there will be no extraordinary session. So mu nga jël the credit kind of the majority leader moom moo ko introduce moom moo ko yóbbu moo ko summit waaye ñun ñoo ko liggéey ñun MPC because mun naa la wax ne most of the MPs sign nañ request bi parce que according to the constitution just 15 MPs rek suñ signé pour request for an extraordinary session based on emergency it can be granted or it should be granted by the speaker. Speaker bi moo am right pour grant that naka la tuddaati that extraordinary. So loolu ta is very rare pour nga am extraordinary session during legislative year. But it is always something loo xam ne laf lay ñëw in a form of an emergency or su fekkee ne nguur bi let's say the president si boppam mu am loo xam ne is emergency ñoom ñu isu ko as government bill sometimes comme lu happen on foog naa happen na year before last year when one extraordinary ñu isi one for the former president's bill and also the reparation bill loolu yëpp la fa ñëw in a form of a certificate of urgency yaa ngi understand te extraordinary session leen organise waaye da ngaa gis ne comme like at the end of the day wax bi dem na ñëw na yëpp extraordinary bi ñun den feel ne like it's very important lu am solo la parce que gis neen not only a public outcry but even at the level of the parliament tey parliamentarians yu bari wax neen ne so many times questions were raised during oral question and answer session in terms of having access to all the informations that we are now going to inquire about. But it was never submitted by the Minister of Justice and Attorney General. Te lii nekk na loo xam ne I'm not trying to preempt the recommendation of whatever is going to be the outcome of the investigation or the inquiry. But at the end of the day, man am naa yaakaar ne is high time as parliament ñu commencé di take lesson to ministers yoo xam ne ñu ngi ñëw di mislead the parliament. Parce que lii bokk na si loo xam ne happen na te da ngaa gis ne at the end of the day is so key to come up with very good examples ba pare very tangible examples for that matter. Tey dëgg la ñun as parliament foog ñu understand ne we are the apex authority. We are the apex authority in a sense that we are given the mandate by the Constitution of the Republic of the Gambia to perform oversight function to all government institutions, including the office of the president. So lolu parliamentarian bu ko understand rek is a problem. Foog ñu understand that we have the ultimate power in terms of running this country. Lolu ta so bàyyi xel most of the people that talk about the parliament. Parliamentarians are voted into office or nominated to guide the president or the executive to run this country. And we must understand that. So meaning parliament have a big role to play in terms of our function. So one of it more general trigger and also understanding the public outcry also led to what is happening and also the investigation report that was published by the Republic. So lii are things that we have put in place because it is so necessary to come up with an extraordinary session and also set up a special committee that will make the inquiry. At the end of the day, produce a very comprehensive report that Parliament will adopt. And for your information, we approve the motion and we considered and approved the motion today. That is what we did. Then tomorrow, a selection committee is already in Parliament that will select the special committee members. And it will be presented tomorrow in Parliament. And Parliament also will look into it and see whether individuals will select, we are satisfied with that or not. And also to make emphasis, come like if we have points you need to raise up right now, to make sure that liggéey bi nañ ko def nu mu war a demee. Buñ si am benn compromise, buñ si am ne
mbiri masla wala comme numa ko lay waxe as long as we are managing problems in this country we will never solve them and this is way forward as far as that saying is concerned. Thank you. maa ngi ñëwaat ci yow Mr Camara tey honorable wax na ci mbiru extraordinary session bi yow lan nga ciy wax. I want to clear one thing. Wow. I think there is a need for us to be realistic in what we do. Gis ngeen ñun yëpp xam nañ the powers that the National Assembly have. And they had these powers not today. Like man lu ma dee bëgg a laajte mooy nekk they had opportunities to exercise these powers did they? That's the question. You know, do one na ko fii and honorable also, you know, supported it. That's the ideal thing is, look, in the three arms of government, the legislature is more of the pillar that holds the building of the three arms of government. But we have seen here that the power to summon anybody in the parliament, opportunities for the National Assembly to do that have arises over and over, and they have not summoned anybody. In the history of this new Gambia, the President of the Republic has made serious crimes that worth summoning. He has never been summoned. Ministers have done serious crimes in this country. The parliament will always tell us, or people will always realistically tell us, ideally tell us, okay, the parliament have these powers. Is the parliament utilizing those powers? They are not. So we cannot say because the parliament have such powers, we can trust them. They will implement, they will use those powers to do what is right. They have those powers and they never did it, to clear that up. So about the extraordinary session, of course, I welcome the extraordinary session. So you say one of the demands of Gala, Monica, the president, to immediately address the nation. And any times issues of emergency arises, that's the time we want the president to address the nation. And then the issue of the disposal of these assets is a state emergency. It's a national crisis. National crisis. So the extraordinary session is very welcomed. And then the National Assembly taking actions is one way now we have seen them trying to impose that authority, that power to make certain decisions in time of national crisis. We agree to that. You know, moving forward, like I said, you know, the merits of the investigative panel was not discussed today because everybody is trying to score something somewhere, and which is not the merits. I will not get into that. But I want the parliament to take this very serious. More the investigations. Okay. And also that the panel will comprise of National Assembly members. We have seen National Assembly members flout a lot of issues of national interest in this country because of party interest. You know, the last time I had, there is a staff at the National Assembly that started doing series of the National Assembly and was talking about constituency interest over party interest. If National Assembly members are positioned based on party interest, you see, we understand that it's party tickets that take you to the parliament. And then Malola they want the only that you were here national interest and party interest. They're supposed to be in an ideal society. There's supposed to be no difference between a party interest and a national interest because every political party, either the ruling party or the opposition, your interest is the interest of the state, and that's why you are claiming power to serve the interest of the Gambian people. So your interest should be driven from the interest of the state and the people. All right? And then for us as a citizen, I want to make one thing very clear, that we have launched a clear, signed, and mentality of accountability. And this doesn't just end at government, at executive. The accountability will continue. The National Assembly will make sure that the committee is scrutinized, and then we must also ensure that the values and principles of who can investigate this case. You know, even parliamentarians are conflicted in this case. There are parliamentarians that are conflicted because sometimes the mentality is not just whether you are directly affected, but there are pre-issues that may come up. All what I want to tell the parliamentarians that one more time, we are trusting you with the powers vested in you, with especially your oversight, to establish the commission or the investigative panel and impartially respond to the needs of the Gambian people. And what is the need of the Gambian people? To thoroughly investigate every process, every step taken
in this disposal and sales of the Jammeh assets, produce a comprehensive report, and ensure that the implementation and accountability is done. This is one thing that must be clear, and I will repeat, we know you have powers, but we want you to test those powers in the interest of the Gambian people. All right. What is that? Today we have also argued and also approved the entire proceedings of the inquiry will be aired. Come like it's not going to be a secret inquiry. No, it will be an open door. Everybody will have access to the information. It will be aired and everybody will know exactly what is happening. So meaning any other person ko hamne danga nek as special committee be rest assured you will be out there to be seen by the Gambian people. Okay. Yeah, during the process of the inquiry. I think that is also very important. Mr. Damfa, nan nga gisee tay that extraordinary session bi nga xamne parliamentary am nañ ko tay. Jërëjëf kontaan wala baake. Yalong coming for dorong wala masakunda mu process wala the governance is a process. Niaje man la fika sembo be ci kadi executive la. Wala that should be balance. That should be balance. An oversight may arise out of it. Because be na flow ranke so di the president wala anala executive. Bari chabo min ka yele avec man lebul National Assembly. Wala every year bagiro fay na gi scrutinize. Ni ko la fangina e ko no. And you told they have the autonomy, their budget is never been scrutinized. So they have no line, they have no deputy excuse to sign correct. Because now you have Nunto, deputy minister like Allah budget or samba. But it be Allah budget akatale abuka scrutinized. So to being expect from the National Assembly to perform and perform well. Ngakala mutako the previous former minister, a report was submitted to the National Assembly. The first submit report to the National Assembly, to the 5th legislature. How my yen, faking ko or faking ko. Well, in 2020, before he left the office, he submitted the report. That's what he said. In his response to the question that was sent to him by the Republic. So he said so. And they were an interview, they first submit report to the National Assembly. So report give a CN, let me get a report. Because if anybody sent you a report, any government entity or government parastatal send the report to you, what is expected of you? Go through the report, scrutinize the report, make sure you know who did what, and do your recommendations. You understand? What the confidence I have in this one, because I know the commission see don't bear. It's not the same process. Presidential commission is been established by Section 200 of the Constitution, and that the outcome should be given to him directly. And they also within 60 days they should sit over it and produce a white paper. And there is no commission that is 100% been implemented. No. What would just be nangunango, bale nangunko. That's the presidential commission. Why EMC commission B, the special commission B is very different. It's been established by your standing order, and the power vested on you as a parliament, as a critical arm of government. So Lord Muta the Magisne, Amun Ben Lai, the proceedings should be aired. And then what they said, 4 months, 120 days, is well calculated, and you'll be able to do your job thoroughly, and you'll be able to be guided by the audit report also. Audit report, they got tables, send kalam, lubanya yaga. I'm not during the session. So, Lord, yep, I think we are expecting to have a very good outcome, and then that's the least that we can expect. Because Lola like you like the clothing allowance, it's been given to you. You like mobility, it's been given. You understand? You like power, government journal dole bobu lolu. What is left? Man, I will never believe ki waaw mu ngi faral président bi député mu ngi lo mu ta mom mu ta decide lolu man nanguma ko, because section 91 di dañ ko delete.
lu daa ngeen delete ko because pour ngeen mën a def seen liggéey keroog man celebrate naa ko any national assembly member ku def dara rek sa coobare boppam la you are not on the juris because loo boo xamante ne dañ la mën a sauve sa vie delete ngeen ko from system léegi you are free even président su la daaxee si parti bi sax you continue sitting at your as an independent parliamentarian. Elect si biir su fekkee sa nit ñi bëgg nañ la mën ngaa taw as an independent member nga win sa seat bi so lu gën a mën a mooy askan bi so this is the list that we expect from them. And I think they will upload to the later. All right. Yeah. Like as we go. Yeah, just one point. No, wow. Because come like the legislator, that is the parliament, is one arm of the government. Now you are out of order. Dama buga leral rek ne is dama li dega mostly ñu ko lewa comme 3 arms of government. Why I believe ne ñun as parliament we are one arm of the state. Because tey so ne government you're talking about the executive, they are the government. Lulota we have different powers. We are the only body or the only arm of the state that is given the mandate to make laws in this country. The legislation, the executive, they cannot make laws. The judiciary, they cannot make laws. So Luluta, we are 3 arm, we are part of we are one arm rather of the state instead of the government. Just for clarity. No. Let's clarify that. You are an arm of government. Yes. No. Honorable, you are not the state, but government. No, you are mistaken. The state. Let's make it clear. No, that is something new. That is the state. But that is honorable. We have different functions. This is theory now. Let's talk about particles. Okay. The state is bigger than the government. The state is the entire system. Yes. Including including every institution. You have your limitation. But if we talk about government, there are 3 arms of government. Yes. The executive is an arm of government. The executive is not government. This is what now, I'm trying to in a society, rectify. This is what we always say. In our society, that there are 3 arms of government. Yes, and then but there are 3 arms of the state. No. The state is different from the government. The state is bigger. And we can go anywhere, and I still stand by that. Honorable, with due respect. I understand your point. We are one arm of the state, and not one you're arm not of the the state. government. You're not an arm of the state. Yeah. You are an arm of government. And the intellectuals can decide on that. But to be honest, I believe as part of our functions, we are one arm of the state. No, you are not an arm of the state. Of the government. Theoretically, no state. I will have you. Like what Cyboy said. We can move forward, but I am telling you that this is what is happening, and this is the right thing to say. No. Maybe practically, you want us to produce or propound a new theory. But the state is bigger than the government. Yes. And the government has 3 arms. Yes. That is the executive, the judiciary, and the legislature. Yes. Now, the executive, in a society of where political awareness is very limited, we only see the executive and say the executive is the government. Yeah. But theoretically, the state is different from government, and is the government that comprises of the arms that run the state. No, because the government implement. The government doesn't implement. The executive implement. Yeah, the government runs the state. The executive implement. The government runs the state. And then within the government, you have each arm doing a function, and the executive implement, and then the judiciary legislate, and then together they run the state. So you are not an arm of the state. You are an arm of government. Let's clarify that. Mr. Kamara, I still stand by that. Parliament is one arm of the state, and I still stand by that. For the record. Yeah, you see, it's not something that we can push and pull on it. No, I'm not pushing. Why lumo wahini? It's like, for example, so why ker agdom ker. No, I understand. Ker moy reew mi. Moy ker. Government mi ñoy doomi ker. Da nga am ay taw, da nga am ay wife, da nga am kii. Why ñoom yep, they are part and parcel of the compound. So compound is bigger than all of them. I understand. So you understand. So because the state have its own, characteristics. Understand? Have its own definition when it comes to in IR theories. You will see it there in political science. And then government also have its own characteristics. They are different. But in nutshell, we are just pushing and pulling, but it doesn't warrant it. But this is the only character I want to make. Yeah. Yeah. All right.
Yes. That Yeah, we'll have we'll have side discussion. yeah, we have a side discussion on that. Alright. Yes, Mr. Dia, comme si extraordinary session bi gis nga num starté tey léegi adopté li nga xam ne mooy that motion pour ñu war a set up nag léegi special committee mais bi tomorrow dinañ ci ñëw ñoom si lañ ko war a def nan nga gisee mbir mi. waaw di sant pencum ndawi réew mi parlement di leen gërëm bu baax a baax commencé ko si majority leader moom mi nga xam ne moo njëkk a commencé pour mbir mi nañ ko càmbar waaye moom kenn rek du ko doon mun a def ñoom ñëpp dañ ci jàppa moo tax mu mun a antu and li ñoo def seen warugal la seen liggéey la pour ñu def ko di wax ne rek buñ ci xool boti kenn ngir dañ nekk réew moo xam ne lépp loo def rek nit ñi am na nuñ ko gisee ak liñ cee wax loolu mooy Gambia te lu ëpp ci liy xew rek dañ koo politicize dinañ dem ba si biir même comité boobu Sirifo Baye Sonko dina ci bokka su defee dara dañu naa Sirifo UDP la yaa ngi dégg kek saane su si bokkee ñu naa kek doy la moo tax mu def Gambia moo toll foofu moo tax ñoom mi nekk ci boppa bi nekk ci kaw foog mu am nuñ gisee ak ni ñoo xoolee naa la jox ay exemple bi nguur bi ñëwee ndem si yàlla Mamoud Diop yal na ko yàlla yërëm biñ ko defee IGP lu ñu doon wax mooy APRC la bari dañ doon ne sax nañ ko génnee nañ ko daaxa waaye président bi dégluwul loolu moom lim gom maanaam liggéeyam la moo def lii tax ñu génnee nit ki mooy lan la liggéey ak naka la moo defee liggéeyam yàlla jël na ko mu jógee fa Abdoulaye Sagne ak ñëw IGP ñu ne UDP la dañ wax ne sa président daf ko war a daaxu ko mu ne nañ ko fa bàyyi mu def liggéeyam li moo liggéey mooy lii fesal li ko wane tey Sidi Muxtaar Touré ñëw na ñu ne goroom la waaye taxul mu yëngatu ci man ni maa gisee mooy nañ ko bàyyi mu def liggéeyam soo ne honorable Modou Lamine Ba yooyu nañoo ne ndaw la xarañ la mu ngay liggéey góorgóorlu na ñeneen dañ laa ne defu fi dara kii lii kii na parce que ku nekk li mu bugg ak ni mu bugg a gisee exemple lay joxe moom su demee Banjul North constituency mu sampa fa mu def fa street light bir na fa marché mu def fa bridge di nga am ku génn ne moom li mu soxla mooy béréb bi fajookaay fu ñoo jàngee ak yoon fekk gisul loolu rek dafa ne liggéeyu dara so Gambian mentality bi moom mel noonu soo laajee nit ki sax luy sa xalaat mu bëgg a joxe opinion na am ku génn saaga ko soo ne du ja waxal dina am ku génn naa kii duy wax dëgg fenn rek ku nekk ak nu mu gisee ki réew moomu lañ nekk te loolu foog ñu understand ko ne mbir ni moo taxawee waaye parlement doole biñ am ak ni ñu war a liggéeyee Omar Saba wax na ko fii soo xoolee Gambia in its entirety ñun gisuñ doole boobu parlement use ko wala mu apply ko gisuñ ko am na lim fi junju mais bi dinaa ko joxoñ mu teg ci baaraamam su ñëwatee pour mu isi si ay leeral benn wax na fi yu fi administrative leave bi moo wax li ma laajte mooy boobu question la pour yow nga teg fa sa baaraam soo leen samonee ministre mu bañ a ñëw ci inquiry bu ñoo ñëw dugga si nii ak leave bi ngeen wax exemple ministre sangam dañ bëgg mu dem leave mu ne déedéet wala ngeen oo ko mu bañ a ñëw lan mooy happen ban yan jéego la parlement di mun a jël ba gis ne loolu dina war a mun a antu loolu benn la ñaareel bi mooy ne Jammeh commission bi def na liggéeyam am nañ report ak recommendation léegi comité bi ñëw seen liggéey naka lañ ko xayma ak Jammeh commission lu ñoo cancel la wala dañoo sukkandeku ci loolu wala ñoom dañoo def seen yi fi boppa loolu su ñëwee ñu implement ko ñu bàyyi Jammeh commission ñaar yi bugga naa pour mu wax ci waaye pour tënka rek wax ne man comme ni ma koy ci gannaaw am naa yaakaar ci assembly bi am naa yaakaar ci National Audit Office li xew démba la dañ cee jàngee pour bañ mu xewaat lii saa yu nekk ma junj ko ne su dara xewee dañ ci war a jàngee ñu jël ay jéego def suñu matuwaay ba bu mbamtuwaat bu mu xewaat en ci li ma junj nii ba tey sax police bi dinaa leen ci joxoñ li xew nii bañ arrest ndaw ñiy dem denca leen waruta xapunaat waruta amaat dañ ci war a jàngee mu nekkal lesson pour ndaw ñi mu nekkal lesson pour police bi su dee réew mi moo ñu ñor te réew mi lañ bugg a defar yu bari tam doo ko def tey nga jaar fi ëllëg nga ne damaa dem def the same thing loolu tam na ko ndaw ñi bàyyi xel bu baax a baax ñu moytu si ba gis ne façon jéego yi duñ ko bamtuwaat ñu ko isiwaat saa yu ne yes Sonko Gambia noo gisee tey the extraordinary session Galme, thank you so much. The extraordinary session today, alhamdulillah, na jigo soto je baba kele, kume nafonyame dorong, but like mang complete jigo soto like because of the past experience kume nafonyame.
Like, you know, Honorable Ninyul Benyo Sabakang points about government and state. You know, I mean, Parliament is one arm of the state, you understand? And likewise, the executive also is an arm of state. No. The point is saying, state comprises 3 arms. It's government. A state is territory, population. To have a state, that's why if you look at international law, there are states that are still struggling to secede, right? Because you need requirements to become a state. One of them is forming a government. So let me come. I understand. No, so that we can talk about the integrity of this what I'm trying to say, wait. It's important we clear this part. Okay. A government is one of the principles that make a state. If you talk about a state, it's bigger than the government. To make a state, you need a population, a government, and a territory. You know, those are some of the key things that you need to make a state. Now, a government is within a state, right? Now, the 3 arms are a government that establish a state, not 3 arms of a state. Let's make that clear, right? We are talking from a theoretical perspective, not practically. So let's make that clear. Otherwise, we mislead the people. Okay. A state is different from a government. Yes, allow him to go. Okay, very clear. There are 3 branches. No. Okay, there are 3 branches that make up a state. There are 3 branches. There are 3 branches that make a state. Sonko, like I said, I still stand by that argument. That's government. No. That's state. No. You don't even know what is a state. Proceed. Government is a characteristic of a state. Exactly. Sonko, answer my question, Sonko. I think you guys need to leave the state and all of these things. That's fine. Because that one is theory. That's fine. That one is theory there. Sonko, proceed. Proceed. Forget about the state. All right. Okay. So, like I said, okay, please, let's have decorum, please. Garme. Okay. Like, let me put a Gambian call the Jibero Kekane. And Parliament fele already, the committee set up la. Jikita men na ulam nyintu ko committee nyindal ya set up and you do ke Gambian call. Parliament ntole sindi and betembo men kono nyaji be Parliament of this country. Ye fango setole. And amanda komen ka foko komen ye institution nyinta yalonda fire wo nyamal, but even members of the Parliament are protected. So, bimbete moment kono, abe kolyala back a member of Parliament ya bondi. Although, nalono ko ansain loi be jele, loi me ya lonko ay sembo di president wala le pour que Parliament ka dissolve. That is something also me ya lonko o sembo fana be jele. One might ask whether, I mean, that is democracy or it's not democracy. That is another debate. But we understand ko dolla banko la loi sembo be jele sembo me alon ko president se parliament dissolve, but sembo fanam be jele sembo me alon ko parliament fana se president bondi no le o sembo fanam be jele. We must understand all those things, but at the end of it manner be foot allow that level to, if let's say the president is doing anyanta menkela and the parliament also is doing what they should do. So at this point moma nyana selala momo nyantela do ko kelele banku dungul ye bula melna, because at the end of it president is elected, members of the parliament also are elected, and those who are working at the judiciary, if ye kalile, although they are appointed by the president, but if ye kalile ko if do ko kele bankole according to the laws of the country. And who are the people to malaka luwa indala bankole luwa parliament le kadada. So basically ite ni ko ite luwa dada lati ite nyanta kala mold me yalon ko nyanta Senegal ite nyanta kala mold me yalon ko nyanta kulale. And yes, we understand there might be some members of the parliament me yalon ko they might be involved, you understand, you know, nying commission me yalon ko kanake, but you know même for la members of the parliament mo ñu ko momo yalon ko ita mari you are conflicted in one way or the other, even not indirectly, because what we understand from our preliminary investigation, we understand ko more dolu woluye sandro kele, but not coming kafoko itolle tobe kaitol bala. We know all those things, but now lon na fana bagasol melialon ko ye mollel use pour yo bagasol sang o bagasol be tembe jumalato. You know, Gambians need to I want the parliament to understand ko ntol fana as youths of this country, as people melialon ko we were
part of the the change at some point, and then na Fenjama Balalo, and when the commission was going on, I mean Kujama Balal Kata Melialonko, na Korosiro Bol Kane, Nyanya Bol Kane, and Ninadan Kosanko Banko Kolem now, we are not here to cover anybody. We are here to speak the truth. We are here, Kajako Fake, Melialonko is going to be to the interest of the Gambians. And that is the main purpose of all what we are doing right now. So memful and debitolie, because science is like I mean, for me, the audit report, President Kafo, I don't have no hope. I have less hope on the audit report because the president have clearly audit reports. He have never said this parliament is mayor. So basically, as far as Anamanafa parliament is mayor, and apparently, ka parlementa ke ka nying doku ta ka dila bari nga même ako ata fon left ka special investigative panel form but ako bari parliament ko ba kelele and parliament is an independent body. We expect ko parliament manyana ka president wo nyakono jibe o ka president la close association nyakono jibe o ke to fon terol jibe. And then one thing I want to make very clear here, Garme, we need to understand one thing. We have seen names in this list me alongo ya fintendi. And these names are powerful people in this country. And then they have money. So the people they are going to be part of the commission because the petroleum thing. I know because the investigation report is not yet out, but we know it was about money. Those people are rich people. They can do anything. But more kind of song, integrity. Integrity is what is more important here because government comes and go, but we stay here as peoples of this country. Our citizenship always remains as the Gambians. So kana song money influence us at any point na kodoje na than a country. So nibe investigation. And one thing I want to make also very clear: those people who are going to be in the investigation, it's also important that members who are going to be there, especially the chairman, the investigator, and the others, to have a security personnel at some point. Because these are things is important, and those security personnel also, they are loyal to the state. And when I say loyal to the state, they have to be near those people. Because so at the end of the day, I can move Lieutenant Parliament members only. President Barrow. President Barrow has failed us because his commission, set up that commission failed us. We all seen that as at now. So we want to see also again the commission the parliament is now implementing that commission. You knew I am failed. This means now the executive have failed us. That means now the legislature has failed us. The last point where we're going to be is going to be the courts, and we expect the courts will give us our verdict. That is something that is very important. Thank you so much. Thank you. Mingo, school ferek mbok ñu ubbi line ci jël few callers ñoom it ñu indi seen contribution ci 2323213 Mingo, honorable balaa ma ñëw léegi ci gala ci protest bu xew dama bëgg a ñëw ci yow quickly rek buñ setobee léegi committee bi tey ci biir parliamentarian session bi gis nañ ñenn ci ñoo xam ne ñu doon wax ne bu fekkee am na ñoo xam ne yaa conflicted waru ñoo bokk ci li nga xam ne mooy that select committee pour ñu war a investigate ndax loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel waaye tamit am na ñu dem ba wax ne ñoo xam ne if they are politically affected to est-ce que duñ dem kon ba kan lañ fa war a kan moo war a investigate. I have this belief that the selection committee will do the needful because they are mandated to do that. Why tamit the plenary have the final decision to make. Okay. The selection committee will come with the list of nominees. As part of the select special committee is concerned. Why ñun plenary bi ñoy decide ndax we going ahead with that selection or not. Okay. Based on the arguments that we will be coming up with, the debates that yoo xam ne moom la ñoo isi ëllëg si kàttanu Yàlla. And yëpp dina clear because at the end of the day if the special committee is finalized in terms of the
members that will be nominated by the plenary. That is final. Okay. Yeah, and this is something loo xam ne tey raised nañ ko, we've raised eyebrow on it pour make sure ne tamit even su fekkee ne sane tànn nañ la te feel nga ne you are conflicted, just withdraw. Be very sincere nga withdraw. Lulu is going to be a honor. Not like la fa nekk a kind of a disgrace. Did it? Danga wanted the honor towards the work. So danga gis ne yow so taxawee ne man de, for example, Modou Lamine Ba, yéen ma tànn de, I appreciate the nomination. Well, unfortunately, I am conflicted. You say it, and I want to withdraw. So I think these are things yoo xam ne tamit dinañ ko encourage, ñu ngi ko ñaax suñ morami National Assembly members yi, if that is the situation pour ñu withdraw. You take back the nomination pour wane ne they cannot do the work. All right. Yeah, loolu am na solo. All right, ñu jël suñu first caller. Sorry, ñu jël suñu first caller, Mustafa Sala from Birkama. Hello, Mustafa. Hello. Waaw, noo def Mustafa, yaa ngi si jàmm? Waaw, sant alhamdulillah. Very good. Da nga bëggoon a contribute ci programme bi? Waaw, ma bëgg contribute waaw. All right, yow rek la ñuy déglu. Ok. Maa ngi sant ñu nekk fi ñëpp. Jërëjëf. Hello. Waaw, ñu ngi lay déglu, yow rek la ñuy déglu. Waaw, maa ngi sant ñu nekk fi yëpp. Jërëjëf. Di rafetlu waxtaan bi. Macha allah. Comme ni ngeen ko commencé rek noonu la. Réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. te lépp lu xew rek war nañ ci mën waxtaan bi am ci solution. di sant ñi fi nekk ñëpp ak seen dal waaye rawatina it di jaajëfal Sudja. moom it dañ dégg ni ñu dee waxee ak ni ñu dee dalee. waaye man dama fiil ne xañ na biir gouvernement bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir. léeg-léeg seen liggéey dafañ ko ni mu waree. déglu nañ président jëm bi. am na liñ ci sojos yu bari yoo xam ne dama yaakaar ne warul demee noonu. ndax wax na ne Jammeh commission bi ñu defee seen investigation ba pare moom indi lañ ko report wax na it ne dañuy jaayee bagage yi indi lañ ko li nga xam ne moo ci aju nan lañ ko jaayee amount bi yëpp liste bi yëpp nen loolu yëpp joxuñu ko te dama jàpp ne loolu warul demee noonu waaye comme lim promise ne suñu defee inquiry bi National Assembly bi suñu defee investigation ba noppi ak National Audit Office promise na Gambien yëpp ne yëpp koo xam ne sa loxo laale na ci lépp loo xam ne yoon daf ko santaane pour ñu teg ko loolu dinañ ko implement ba mot sëkk du ci xool ku bokk ak moom paat wala ku ànd ak moom te loolu mooy li nga xam ne moo war a am ndax suñu àggee ci réew léeg-léeg ñi faral yow suñ def nga bàyyi keneen su defee nga dal ci kawam loolu li muy doon mooy injustice te léeg-léeg mooy waral fit te réew la ci gën mooy daw kon loolu dañ koy welcome bu baax a baax a baax wane na it ne du nangu kenn wala boog ay nit ñu tuuti di ñëw nangu li nga jël li nga xam ne mooy alalu Gambie ne séddoo ko ci seen biir loolu it lu ñuy welcome la bu baax a baax a baax a baax te it loolu la ñuy xaar li mu wax nag comme ni ñu ko waxee ku ci nekk bu waxee la nga mën a sukkandiku mooy la mu wax comme que wax na mais danañ def investigation su paree lu ci war danañ ko def ñun kàddu yooyu doy parce que nit bu waxee loolu rek nga mën a waxal li ci des mooy ñu xool la ci kanam xool ba xam buñ defee investigation ba noppi ndax li ñu war a def loolu la ñuy def wala boog dañuy dellu ca dañ nekkoon. Thank you Moustapha. te Gambie ne li ñu demande leen dongala mooy transparent ak accountability loolu rek lañ soxla ñu demee. jërëjëf Moustapha nga xam ne. jërëjëf Moustapha. macha allah jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax honorable dama bëgg a ñëw ci Omar léegi nag ñu ñëw ci protest bi because ñu bëri ñu ngi xaar Omar bi yoon nag nekkul Omar as my panelist but Omar as the spokesperson of Gambia against looted assets. Omar gis nañ génnoon ngeen on Thursday on the 8th of May
amal li nga xam ne mooy protest before that sax on the 7 bi ngeen bindee li nga xam ne moo doon request permit ñu woo leen ba denial leen that permit wax ngeen tamit wax nga ko fii tamit ne with or without permit di ngeen dem protest lu ci xew noonu yëpp ñu jàpp leen am tamit ñu jàpp ne li ngeen def it is illegal waru leen ko def tey sax am na benn National Assembly member boo xam ne wax na lool ne it is illegal waru leen ko def am na keneen sax si National Assembly koo xam ne doo mu ne support na ni ngeen def waaye nag condemn na itam ne li ngeen def because comme protest bi ngeen def dafa illegal tey lan ngay tontu ci yooyu yëpp ak jàpp bi nga xam ne jàpp nañ leen ko ndax dafa am benn police brutality boo xam ne teg nañ leen ko nan ngeen seen condition bëgg naa daal nga dikk ok nga baal ma rek ma jël koola bii nii nga doog a ñëw because bëgguma ñu interrupt la booy wax bi ko lii lu ñor Gambien si la kan la xadi nga waxaat nga pa naka pa Modou Diop pa Modou Diop noo def waaw pa Modou Diop yow xam nga ma de naa def man non dama di seetaan seen programme reer nga ba suur ñoom Amadou ñoom Modou ñam yëpp dama di seetaan ok seen programme all right ok so da nga bëgg a contribute jërëjëf waaw ma bëggoon am lu ma bëgg a contribute di nuyu panélistes yi ñoom Doudou Dia ak gars yi toog foofu yëpp di nuyu honorable bu baax a baax di kontaan ci programme bi so man li may def suma jàngat rek moo nekk ma bëgg a koo laaj honorable because bëgguma investigation yaaga nañoo am commission open commission ba léegi te ba léegi amaguñ ci any results so li may bañ mooy ñu dem ba ci biir affaire bi am lum laal ñu commencé di muru maraat affaire yi te ci nekk ni Gambia dafa mel ne yaa ngi new page now because ku xool demonstration bi ni mu demee rek moo ne xale yi now they are fully matured and they will be ready to follow this thing so ñu ngi ñaan please nañ teg mbir mi ci yoon because ñëpp a ngee toog di seetaan ñëpp a ngee toog di déglu so they have to be very careful being the government waiting yëpp ñëpp a war a bàyyi xel seen fi mu nekk right now the other thing li may laajte mooy for example su nit sàcce ñu ne kii lim sàcce is very expensive is costing an amount of say maybe $75,000 léegi mu ñëw jaay ko $5,000 xam nga kooku dañ koo téye kam ko jaay dañ koo téye ñu ne ko because alali sàcce la ñu la léegi yiñ jaay ñu jaay ko ci that low amount ñooñu lan la ñu naa def so lii laa bëgg ñu wax ci bu baax a baax thank you problème ci bari na te fi mu nekk nii dañ bëgg a please definitely commission yi ñoo wax ñi yëpp bi ñun leen a toog di leen seetaan te ñëpp a ngay déglu ñëpp a ngay xool ubbi seen boti bi déglu bu baax a baax thank you monsieur Diop follow up te dinañ ko topp up to the dot all right so di jërëjëf xale yi di jërëjëf galan lifin ñu jóg taxaw si lii ñu leen a gërëm bu baax a baax jërëjëf yeah all right xadi teel ma line bi tuuti parce que gis naa nit ñi ñu ngi ci ma ñëw si Omar after dinaa ko ubbiwaat si kanam non waaw da nga ko bëgg a tontu because dafa wax lu all right just dama ko bëgg a reaffirm rek parce que wax na fi laajte na fi lu am solo in terms of gisoon nañ fi commission before or gisoon nañ fi inquiries yoo xam ne at the end of the day wax dëgg neex yàlla lu si implement la fa néew torop waaye maa ngi ko yégal ne soo bàyyi xel commission bi lu ko sabab la fa rëy lu ko sabab du ne nguur rek a ko sabab askan bi seen boppa sax den soxla inquiry bi lii la fa nekk special one loolu tax parlement tamit di ñëw with a special committee and for the first time so da ngaa gis ne loolu tax dinañ ñaax tamit képp Gambian boo xam ne am nga opportunity bi follow the proceedings then nga mun a xam at the end of the day what will be the outcome te tamit dinañ make sure ne when the outcome is being presented to the plenary, dinañ def all the needful as part of the recommendation by the special committee pour implement ko pour mu leer si askan bi because comme lu ma wax rek is one thing to set up the committee is another thing to make the inquiry but it is also another thing to produce a report boo xam ne it is implementable boo xam ne at the end of the day la fa yield result because ñun nekkuñ di wax rek for the sake of dañoo wax then at the end of the day mu des si ne waaw setoon nañ fi up committee ba pare at the end of the day dara génnu si we don't want to fall in that trap thank you and be rest assured maa ngi ko reaffirm seen commitment moom dégg na la yeah Mr Diop inshallah Omar ñëwal balaa maa ubbiwaat call si maa dégg gars yi ñu so jërëjëf si laajte boobu and so I'm shifting now to the spokesperson of Gala. Yes. Interesting. Comme noo ko waxee rek the past few days especially the weekend Thursday Friday Saturday tàng na woon trop si dëkk bi
gis nañ ne Gala moo nekk Gambians against looting dafa nekk movement boo xam ne dafa jóg pour raise questions following ne gis nañ yéen yëpp gis nañ fii the investigative report I think we have talked about that moo ne ñun suñ taxawaay mooy dañ bëggoon a xam naka la kan ak kan leen jaay bagages yi noonu assets yi ak what are the procedures waaye also luñ bëggoon mooy accountability who are the people involved kan ak kan ñoo nekkoon si committee bi si selling committee bi what loo xew comme because gis nga like I always say like governance is run on the principles of accountability and transparency regardless of bu kan mooy Barrow how competent is Adama how competent is our National Assembly seen doxin bi si jaarut ak yoon rek dafa jafe pour ñu mun a gis impact and loolu moo tax ñu jóg and you know it's a movement that you know the formation is very technical te dafa gaaw you know te you know just Monday moo nekk comme xale la sax nekkul man maa nekk chief protester waaye this time la nekkul man maa even come with the idea Mohamed moo nekk ICA a lot of people attest to it waaw ICA moo toog mu create a group when the saga was going on everybody was having an individual opinion ICA dafa jóg rek mu create a WhatsApp group mu siyaa ko and then start to build an idea and then he called and then we talk about it when we talk about it I see the sense in what he wanted to do and then for me whoever talked about protest I become when I first spoke to ICA I was talking to somebody I'm turning to a protest consultant but moving forward we set up a team we did Musia living be main page be people that are interested started calling and contacting and then we create a group and we create a co-group and then the purpose was dañ buga génna in a very peaceful manner because dama dee wan lii all the time governance is run on the principles of three authority, legitimacy, and context. And context is very important because it's where disagreements come in. It's where people show their dissatisfaction when they say I don't know how to go there. Naharian, all of that. And then, if everybody is happy and everything's are going fine, something is wrong somewhere. I remember, if everybody likes you, something is wrong with you. Just like if everybody hates you. That's how government is. If everybody agree na okay, something is wrong somewhere. Understand? So problem. And when we had the meeting, we wanted to do it quick because we don't just want to say, okay, we want to do protest because they understand that government is dangerous. You don't plan to go against government in a certain way. Government, political science students will tell you the state, even if you are sitting in your house and you speak in the state, here's what you are saying. That's how dangerous the state is. Because the state knows you exist. If you are born, the state registers you. And if you die, the state registers you. So in between, whatever you do, the state is informed. Understand? So we went for a meeting on Monday. On Monday, during the meeting, we did not make a big publication to say, okay, we are going to protest. We only wrote the name with a hashtag, Gambians against looted asset. With the photo that we take at the meeting. But it sparks a very urgent mobilization. And Tuesday we submit the permit to the IG in the morning. We went to the IG and then submit the permit, and in the evening the IG called us for screening. So ñu dem fofu and then we went ñu dem si Interpol and they raised questions and concerns. And they said the duration is very short. That was first night. We went there on a Tuesday for them, and then we got the protest on Thursday. We talk about that and we clear that side. And then the Interpol said, don't you guys think there are other means of engaging the government? I said, look, you know me, you know a lot of people. The other way to engage the government, we have done all of that. We have written about it, we have spoke about it. But also the most important thing why that protest was not supposed to be postponed, like I said here, and why around this asset did not start there. It started since the commission was running. A lot of allegations, irregularities, a lot have been said. And then the state and the government did not do anything about it. Until we get to this level, they protest. So they said, they advised the IG. We left. And we announced a press conference. That is supposed to be on Wednesday afternoon. So whilst we were preparing for the press
conference man dama doon jógee somewhere di dem to YMCA, and we received a call that the IG have called us to go and receive a letter. And obviously it's a letter of response to our permit demand. Either nangu nañ pour ñu protest waaye nanguñ pour ñu protest ñu dem foofu waaye balaa maa jógee si Interpol bi I want to make it clear wax naa lii police yi pour ñu wax ko IG ne gis nga pour doxin réew mi or making decisions I don't know how to say it in Wolof dañ ko dee teg si few pillars, and one of the things is have this happened before, and then what healed what resource was produced, and then this have not happened before. If you look at the history of protests in this country, anytime the IG grant permit, protest bobu def dey peaceful, demonstration bobu def dey dem well. But all the time the police crack down on protesters, dañ bañ a jox permit. So the ideal decision is going to be always screen and put security measures, but give a permit. Understand? That is very fundamental. I said that there. So when they still deny us permit. And then, but for you, the other thing is the Public Order Act is a law. And then even bad laws are supposed to be respected. But something bad, we can protest against it as well in the course of respecting it. But also the Public Order Act did not absolutely deny anybody from protesting. It put in restrictions if you look at sections, Section 5 and Section 6. Public Order Act Section 5, Section 6 said, if you are going on a procession, no matter so them demonstrate boo xam ne da ngaa jóg place A ngay dem place B da nga war a seek for permit because there is a tendency of public disturbance and disruption. So use PA system, so use set wala microphone. There is a tendency of public disturbance. They are uti permit so that police will able to inform the public, but also provide security to ensure that you are within the limit of law. But to gather at one place, talk one place or start at one place without possession, without PA system is not absolutely prohibited by law. Most of the time, if protesters are denied permit, they re-strategize. So the basic protest is that you protest. Let's make that clear. We were gathering. Okay, the intention when I went to the police station, Malachi SOB, why are we arrested? Mune, you were protesting. Mune, why you protest? But we arrest you based on your intention. How did you know our intentions? When that started to happen. Exactly. So your intention was to protest. Understand? Because you said earlier. We said with or without permit, we're gonna protest. But now, in that morning, whilst we gather at the arch, our intentions can change. So that becomes very problematic if you go to court, Why no more heaven? Then you for talk. Why tell me I think a bit of this the authorities took this a bit personal. Because normally, like I keep telling people that Masinyo Malmo Masinyo Esanjai will jokingly say I'm a experienced protester. So normally since protest gram have the amun permit. The first point of call is loan and feed. And then we start negotiating. And then it will get to a point, okay, you don't have permit, we're gonna allow you to do this part. And if resistance persists, now force becomes their next move as police. Yes, exactly. Because you are defying authority. You are defying authority now. Because authority is supposed to negotiate as well. Yes. But to my surprise, this time around, the officer commanding the watch hey, Asha Eglen. And then command the paramilitaries to put on in. As spokesperson, I decided to resist a little bit to make sure that the media hear that I am putting across a point. First, how can you just ask us to enter the car? Why are you arresting us? I was putting it forward to them. Normally, so then you were like, because Funstock is a public place. So we have a right to sit there. Yeah. Then you know him at Ayasa. So then you can be on right. Understand? So we came to understand that from the authorities, from like the police language, from the above, things have been decided that these people, the moment they are out, let's dismantle them. But I also decided that let's comply. Let's go to the station. All what we can do is now to inform the media that we have been picked up. And we went to the station. So in the station, immediately, some authorities, including Mr. Honorable
bars started coming. And then they said we need to give our statements. So I told the boys, look, nobody's giving a statement. First, they need to tell us why we are arrested. The officer in command, they have the law said, it's very quick for them to say the law said. That the law said they can keep us for 3 hours before they can tell us the reason for arrest. But I said the law said 3 hours, but the law did not say you cannot say it in 1 second. Understand? So Lolen Fanege, then one counsel, one lawyer, who doesn't even know us, was coming from the High Court, Banjul High Court. Was it the High Court? Is it the High Court or the Magistrate Court? Came to offer pro bono because at some point we were like, we're not going to say anything until our lawyers comes. At that time, we don't even have a lawyer yet. We don't even have a lawyer. But that's the language because we don't want to incriminate ourselves. New Bailen, for Koku started Ohio, but the boys started getting agitated. The lawyer's name is D. Yeah, D. So boys started mer, and as spokesperson, the only identified leadership role at that time, I was playing 2 roles. Man said, they lose them mer. But at some point, I'm the one that is telling the boys, please calm down. So, we're not going to give our statement. And then if they want to charge us, they can charge us, but we're not going to write anything. And then I think that for that reason, immediately we are onto that honorable came and negotiations start. But for me at that time, all what I tell them is, let's take the next step. And the next step was taking us behind bars to the cells. Okay, because we refused to speak, which also the law said we cannot completely refuse to speak to the police and authority, then they will put us in the cells. And then we went to the cells. They charged us, and then we went into the cells. And then the negotiation continued from outside. Then, before I entered the cells, because for me, the idea was not the protest to stop. Because we have also seen that police have a tactic. The moment the first group is dispersed or arrested, the protest die out. The focus become free Dudu, free free Saibo. And then for me, the purpose was this protest have to leave. And quickly I ran out, and then the only lady that was part of us, who was not arrested, was standing outside with the media. I hand over the petition to her and say, go back to the protest ground, regroup and protest. Forget about us now, sacrifice us. And I immediately put in the media that this is a distraction, so sacrifice us for now, continue the protest. But by the time I was in the cells, to my surprise, I had a huge noise. The second batch was arrested. The second batch was at the police station now, also arrested. But before those people leave, because the media captured that continue protesting, another individuals were regrouping. Now the police get scared. Now they call for a backup. More riot teams were deployed. And then the process continued, and we were in the cell for hours. Whilst the negotiations were going on, LS Camara sent a team of lawyers, and they came there, and the negotiation was going on. Why? To clarify before I continue, you didn't want to break a law. Just man personally, anytime I take the streets to protest without permit, I protest against the Public Order Act. Because I cannot be censored by a colonial establishment of that nature. The Public Order Act is not against the exercise of fundamental human rights. It was established to defend a colonial system. But because in our legal frameworks, we failed to dismantle the colonial legacy on how we build our laws, some of these laws continue to haunt us up to today. In the 21st century, in the advancement of human rights in the world, there is no country that should adopt a Public Order Act on how to protest and how to demonstrate. Then in the evening around 4, they knocked the door. But before that, Habib, is it Habib, Commissioner Habib or something? Habib Sayang came into the cells. He's the deputy commissioner. Somebody that I must acknowledge, I have issue with the police, but his leadership in the police, I must acknowledge anytime he comes to protest. Even the times he become officer in command into protest that don't have permit, he hardly cracked down. I remember 2018, the supplementary appropriation bill, we did not even seek for a permit. When he came, he negotiated with us from morning to evening. Yes, Sergeant. From morning to evening, he was negotiating with us. And anytime he received command that is not in line with what he's supposed to do, he will say, receive now command to do this. But Saibo, he came into he did not call us outside. They've not joined his cell that day to speak to us. Mune boys, I mean, close the door, I will speak to the boys. That's professionalism. Yes. Muduga. Mu o mama ñew. Ma o boys yem ñu mune len. Man
I'm doing my job and my job must happen. While it's an offense if you fail to give your details to the police. Your names. Where you came from. If you don't want to write your statement, I don't have a problem with that. That's your business. But give us your name so that even your bail can be processed in case we agree on a negotiation. So we can process you. Yes. And we made it very clear, we never bail through negotiation there because we have not offended any law. Why? Okay, we will do this. We came out and registered, and then they charged us on 2 counts. Unlawful assembly and breach of peace conduct. And we all rejected the counts and then the charges. And for me personally, I don't even sign the charge sheet. I told them, I'm not putting my signature on something I reject. So we went back to our cells. You know, the cell condition wasn't very, very good because they paint newly. So the scent was not very good, and then they were tight on top. So all of a sudden, I think issues of that was raised, and all of a sudden 2 riot vehicles were arrived. And then they opened the gate and said, let's go. Where are we going? And that was another issue. But this is sometimes I have very serious anger issues. Like Quran will tell me, Omar, you are a leader, but you need to manage angers. You know, you understand? So when I came out, my first reaction was, I stood and said, Honorable, you are the one outside here for us. Where are we going? Honorable Munamane, please, let's just go. We'll be fine. But the boys resist. But also, in protest, resistance is a language. Even though at some point, I told the Honorable, okay, let's go. Because, man, in protest, I always say this. There are 3 things involved. So, my gainer. It's either I'm killed, I am jailed, or I disappear. So when they were taking us, we don't know where we are going. It's either they take us to mile 2, or transfer us to another station, or we go to the nearby forest and this firing squad is there. You know, that's where it is. So I told the boys, let's go. Even the boys that were resisting, I have to come down of the truck or the van and tell them, let's go. If they take us to mile 2 is not Kamarakunda, or Barokunda, or Sisekunda. It's a punishment center for criminals and those who offend the law. We did not offend the law. So we went, they gave us a convoy. Very nice convoy, you know, with riot vehicles. You know, and then we see the resistance outside. They don't tether in front of the bosses because they want to know where we are going. So we persuade with them, look, allow us to go. So we went, and all what they did was a convoy, and then we went to the PIU, and now they turned us from protesters to criminals and terrorists. Yeah. Seriously? Yeah, because they brought, when we entered the PIU, you could see, you watch war movies. Yeah. If there's an alert for attack, you see how the militaries will be running to grab guns, their protection. So that's how we found the PIU, the Delta people do it. Running, being in just like we are armed men and women. They came, you know, with their AK-47s, even in the van, you know, very tight. But there were guns on our head. Guns on our head. I felt like at some point I have been transformed to a criminal. Yes. And then they did not tell us where we are going. They dispatched the people outside because these people were running after us with their vehicles. And then we went. We don't know where we are going, and we headed to Banjul Force. So we thought they were going to park us all at the anti-crime unit for the purpose of space. But when we went to the anti-crime unit in Banjul, they dropped 2 people. So if they drop 2 people, the rest of us don't know where we are going. I just want to come here. The strategy was, okay, let's use this way. Like, but then you silo me along go kata come muro kana menna. So they use one way. The people who are following us, the speed they will not have, we will have that speed, so that they will not know where we are going. That's exactly what they did. That was the strategy. So they use one way. Yes, one way. And running very fast because they want to hide us. Because that's what they did even when we went to the station. We get there. So quickly, so that we get to this, we drop. But now we know that they are dropping us into stations. And in the conversation, I remember Mohammed, that is the boy I talked about, Eka said, I have never felt this important. You know, because everybody knows what is happening. While the convoy was going on, people were coming out on the streets to even say, hi, hello, be safe. So we were courageous that already we had Gambians behind us, even though I didn't know the protest will live for 3 days. We went to Misra, they dropped. They started dropping until we get to Brufut Anti-Crime where I was dropped. Yes, we proceeded to Sanyang. So they distribute us like some goods, market goods, all over this country. And then we were there, but also what makes it difficult is that when they were dropping us, it's just like, ma feka du muy taxaw ma jokon dox butelin dox bi ma ne ko teel ma ko
waxuma ko kan moo ko moom ndax man maa ko moom ndax daanaka ma dem suma yoon yow soo ñëwee nga ne duri ne joman bu dem lu moo wax Mohamed moo ma jox lii de te waxul ma dara. That's what it happens. When they drop us into these stations, they only tell them that keep them on detention. Yeah, danger. So our files were not there, and nothing is there. So if you come at some point, it's difficult for the officer in charge to even tell you why we are there. Seal them. And then that recall back to the detention and the attitude that have been happening here before. Seal them. And we enter the cells. So the cells experience, we gather. For me, my cells, when I entered there at first, concrete moo fa nekkoon. Ak palanteer bu ndaw. Brufut laa nekkoon ne Brufut naka la Ghana town, very close to the beach. But when I entered this station, I thought I was in the hills of Florence. Tangaibe and all of that. And we spent that day there, and the negotiations were going on. Our backup team, we are moving from one station to another, but also the first thing they did was to ensure that the public know who is where. So New 8 at the anti-crime unit. I don't know why I went to the anti-crime unit though, but I don't know. So because we were at 9 at the anti-crime unit. So at 12 at night, they came and picked six of them. Bob Keita, Muhammad, Omar Sanyan, all of them. Because you see busy. So they camouflage the situation. Now these people thought that we are all there. That's why it was very difficult for people to find where I was later on. Because then for the Yepa move, I was there with 2 other people. So they moved the other people to the other anti-crime unit and Jabba. So Limo held. Okay. And we were there, and we heard that the protest still lives. And then I want to say one thing, and I'll end there until you have a follow-up question. Okay. When I heard that Friday, the protest was going on, I thought, okay, Friday regular, it was a Thursday. Friday regular one, they will disperse, and then, new desk for. But Saturday morning, boys came to me, how are you doing? I'm fine, we are going to Westfield. At that point, I want the IG to continue making the mistake of keeping me there so that the protest continue, so that the lasting change comes in. I would have stayed longer under custody so that the protest continue. All right. balaa ma ñëw ci honorable ak Mr Damfa ak yeneen panélistes yi ñu react damay ñëwaat ci yow rek mooy lan nga jàpp si tey yaa ngi woon ci extradition bi dégg nga ñu wax ne li ngeen def dafa illégal bi ngeen ku ci mel ni Mamadou Sabali tamit wax na ko fenn li ngeen def dafa illégal bu fekkee ne da ngeen demande permit mu joxoñ leen ko da ngeen war a re-apply bu fekkee joxoñ leen ko ngeen negotiate moom mu jàpp ne li ngeen def dafa illegal am na itam ñeneen ñu jàpp loolu yow lan ngay tontu si loolu laa nekk di wax I don't think we have done anything illegal. You see, irregularities are not always tantamount to illegalities. First, I am tired of responding to Sabali. Gis nga doomi Adama da nga war a bàyyi sa xel teel a Sabali di am gémmiñ pour wax nit ñi ne the Public Order Act, defying the Public Order Act is illegal. Man, suma protest yep, the first protest I have been brutalized ever, apart from tear gas, physically brutalized, was a protest to get Sabali out of detention unlawfully without even applying for it. And this time I didn't apply for you reject. That one, you don't even apply for a permit. So Sabali is the last person to say. So to the parliament, I also heard it. I don't think it was illegal. What the police were supposed to do was to look at the Public Order Act and then compare to the actions we plan to do. Because I can recall. You see, sometimes the internet activists, we are always aggressive. I can tell you this. When we announced that the rejection of the permit and we told them we're going to go to permit, Madi Jobade texted me and said, now the Public Order Act say A, B, and C, we can re-strategize. Instead of procession, go and group at one place and read out your petition and hand over. That was the plan we said. Now what we're going to do, let's just gather and work like normal people going to the market, and then we just go to the AG chambers and deliver the petition and go home. That was the plan. So if the police come... And in fact, we even intended not to go in groups. Exactly. At some point. Just to avoid everything. We were sitting, brewing attire, and so when we observed, what happened. When the police said our intentions, you could have asked about our intentions before arresting us. Because we are law-abiding citizens. We only want the best for this country, but we are not going to break any law, even though we know the law is a bad law. Our intentions change automatically. When we wanted to go out, yes, but now when we got there that morning, what we wanted to do is we go in bits,
and then get somewhere, because the Public Order Act did not deny us of having access to our ministries. That's right. Okay. You understand? So Limo here. So what we did was illegal. And to clarify that point, when we apply for the permit, we said we will start the procession or the protest from National Assembly. And instead of assembling at the National Assembly, we went to the arch. That's where we seated. So what happened is the PIU and the police were there, where the National Assembly and others. They didn't take it at They think that that's where they're going to assemble. So, but when I came, because I was the first person who came with Quran. And when we came, we sit at the arch. We called the boy. Omar slept at Banjul. Omar Yela Banjul and others. So when they came, and then I told them, please, let's group and discuss something. Okay. So, but in our mix there was an NIA. And I told them, look, so let's know what to discuss. All right. Because they were part of us, you understand? They were trying to, because they look at us as criminals when we are not criminals, and we will never be criminals. All right. Why did you sleep in Banjul? So that was a tactic strategy, right? Okay. So quickly. So that you will not be late. Yes, not one, will not be late, but two, because I remember one time the National Assembly appropriation bill, at some point they closed the denting bill. Yes. So I'm a face that can easily be identified, and I'm not mobile. So the idea was, but also for me, what I do with protest was that I will do an early morning surveillance, just like the way the riot team do. So when I went there that morning, they were joking, madam do the surveillance. So I was already informing my team, but okay, these people, they are still cooled down because the police are not still on the ground, which is very unusual. But man don't them see negi galas. I met with the riot team. Guys don't know. So a lot of police were they were smiling. They know what understand? So I was on max, but I could see their reaction. Okay, now the surveillance have been completed. We could tell them that the riot team have prepared already. Well, come Mr. Damfanunko, it was preconceived that ni one mate dañoo génn without permit, so arrest leen rek. So sometimes it's good to get into dialogue. It's very fundamental, because what happened could have get out of hand. All right. Yeah. All right. Fooguloo tamit IGP dafa def a mistake mu dinaay ñi permit fooguloo ne bu fekkoon ne jox na leen permit bi comme saturday gis nañ youth si protest nañ te police yi ñi ngi nekkoon seen ginnaaw te yàquñ tojuñ yëkkatiwuñ saagawuñ usuñ benn abusive language fooguloo tamit IGP foofu na make na mistake mënoon na leen jox rek permit ñu dem def seen déclaration jël seen pétition bi nuñ ko submit ko fi ñu ko bëgg a submit and then ñu move on fooguloo IGP tamit def na loo xam ne mistake la bu tax lii yëpp happen. Not to be honest, Garmi, fu ma commencé mooy dama njëkka attest ne Saibou Camara lu mu wax yëpp dëgg la parce que yàlla la fa def comme nu mu ko waxee rek buñ leen arresté ba ñu yëg ne arrest ne leen balaa gars yi di nokki si police bi sax ñu ngi woon si police bi te nu mu ko narrêté yëpp man maa ngi imagine nu moo waxee sax I was like recalling exactly what transpired ba to the level ne even pour gars joxe seen details is like seen turi ñu ñoo am pour toog ak lawyer Jaay ñu wax ak Mr. Kurang ak kii Kets Sané pour wan leen ne they should give their details which they acknowledge and also accepted and did at the end of the day, because it was not right to be in the police without giving their details. That we also told them. Why at the end of the day, in terms of the decision taken by the office of the IGP was not right. Okay. It would have been avoided. But logis rek yalla moko lay sabab. Si pour mbir su hapune la fa am lutax yalla la fa am lum si len nama te so baye hel li la fa nekkal lo xamne the denial of that permit and the arresting of ñom Sebo and Co be detain len amna lum woné wat si liggéey police biir Gambia parce que tay ñu ñëpp den amone yaakar ne police di jël loxam tek ko ci loxo ken am ci yarami ken waye gis nañ ko even amna journalist yu ñu arrest on ça. And also for your information xamna ne xamulen ko Sebo waye amna ñaar ño xamne ñoñu I dokkati wey len I pedicure medicure len la def Niger len joggé after screening
we realized that we are not even part of the protest. So ñii di laakat olof boo xam ne sax doo xam fan la olof bi jógee lii yëpp happen noonu la but all these things happened because we were there and we asked them to allow them to leave. yaa ngi wax Habib Sanyang dëgg la he is a very professional police officer but even the AIG Ibrahima Ba moom tamit dama koo comment parce que bala ñu DIG bi man ak honorable Jato buñ demee pour wax ak moom mu bañ ak wax ak ñun AIG moo wax ak ñun te lii la fa nekk loo xam ne we must regulate it as far as our system is concerned. Respect is reciprocal, especially us as authorities. La fa war a leer because tey man expectuma ma dem si office of the IGP as a member of parliament may waxa moom mun a ma ne nii ne du ma mun a wax ak yow parce que mbir teguwut suma table even su mbir teguwutee sa table sax xamal nooma at nooy waxee ak man waaye can you imagine ban lañ just duggee si office am Omar Jato member for Janjanbureh can attest xam nga lan la ñu njëkka wax gaaw leen ñu mit parce que dama war a dem meeting xaw ma dama war a dem julli lii la ñu njëkka wax that was the first impression from the DIG so but patiently and as responsible leaders we sat down but the thing is I am not here to narrate whatever happened at the end of the day because I was able to talk about it and I believe it is a lesson learned and he should learn from it. As a responsible authority, you must take responsibility as far as you were in charge. Because that particular day, I could not talk to the IGP because he was on a nationwide tour. He was the DIG was the one in office. And as a member of parliament, I have all right, even someone could be a member of parliament, sir. Even Bolendame, I went back to his office at Nene Freda. The Mangesis opportunity be tami pull grim Nene Freda. He played a very important role as far as the entire process is concerned at LS Kamara and Co. Because lawyer yi tamit what they did what they supposed to do. Ñom Babukar Nyang, ñom ñep they played a very important. Man lo receives a call from outside. Ñom Mohamed Sedikan. Ñom they all call that is Africa Rising. They call because they were very concerned because affaire si la fa dem ba nga xamne what diga neex yalla comme si gatal rek whatever happened wasn't necessary. Man nu la ko gisee because it wasn't necessary in a sense ne IGP at the end of the day he succumbed to the people because bala xale yi téye Westfield 2 hours xam nga loolu ban problème la ko si réew mi problème bu mag te loolu yëpp would have been avoided so maa ngi leen a ñaax let them see what happened as loo xam ne la fa nekk part of their lesson learned suñ apply xale yi suñ apply permit wala képp koo xam ne apply na permit pour ñaxtu nañ ko doxal si yoon because dafa war a leer no Gambie da nga maa may tuuti rek because lu xew mooy tey say boo tey mu ngi wax lu am solo ba lañ ñëwee ba la buggaay ñëwee dafa mel ni dañ teget xale yi ba pare soo gisee luñ leen traité man I even wondered because xale yi duñ criminal and that is the truth criminal si xam ne ñan leen so foog naa ne sa man su demee si wàllum arrest sax let's go and arrest the criminals and leave these young people that would have been better waaye nii la ko yàlla defee waaye tamit di see sant yàlla tamit ne nii la demee waaye tamit ñu ñëpp ñu jàngee si waaw ñu jàngee si bu baax Mr. Damfa yow ban jàngat nga am ci protest bi happen IGP dinaay permit ak yooyu noonu yëpp si gàttal rek man dama foog ne this whole saga is blown out of proportion and it is like preconceived okay mbe min foka wala ñing ko min be keta ñing finto ni arrest bat yaw abe akata kula di miyalon ko aban jari wala nu par comme amun day basiri ñoo kamal kata comme mo basiri mo kam kasi ñoo kam wala abe ngamara wala abe sabu minat na ngofo fandin kewol min be findi kan pour kay la ñanto ñinin ka ye fansa sa loi kadu ye section 25 le kondi mi ye fundamental human rights gambe diwol bela pour ka findi ke fam fo ko la mi yalon ko aman diete la banko kan apata maka nyami police wal fanan il faut ngi tan ko be fansa sa kan loi la mun jara public order act and even section 25 or ala sub 4 agila ko radio is restricted but say ñim be mi ngeen tabale wala communication and dialogue Mr. Kamara la encadré le jang min kera la spokesperson
ako biri bali pamitola ifana si iman si wonyama de yela miro leke ko loi mena fo sai cela ñin dota de plan A kenola but plan B they consulted so now they are on their way to do the plan B ngamale ko nina da yeta siri whereby the place is a public is like a place me alon ko mon ka sigele acho to mon ka sigele pamilero bi gele it's like a ghetto something like that like a restaurant you have a restaurant sometimes you see people sitting down having their leisure time so if you find people sitting and then brewing attire then you come and communicate yes adol mo jumalati Allah tamina la jam adol Allah protest la ba bari ngal bal pamito la mina la fa protest la so alpuja alta you should use that one for me man police la side of story moy de but according to the explanation ngami moy from Mr. Kamara ko now when they know that ko man pamito soto yela plan A falling to plan B ko now nim fotata we will march into the respective minister of justice or whatever ngana pamito ngana fengo diara you understand so but birim police all nara according to him he may communicate they just bundle them into the vehicle pour kata selot hadin bini ko well go yalla ngale pamito ngini ngala made ko no man na pamit la man na fenkel do na dal kata ali ngara kata ministry ngana na resolution tanga dira they guide them you guide them you know amengi ko waro bela you use force ana to ko bolota fang som da hani moye to nye fang you restrain and allow peace to reign is part of good practice yalla hani luaro ka ko you are a first offender e ka ko plea of mitigation is in the law hani ye mutal luaro ye boyndi ibe sama kan ke soro jojo ka ko allow him even that at that junction as a criminal ye convict le kan soro allow him to plea so is there ngimbe wala ngi ko maslaha akumata bakal di dara na judiciary ye alternative conflict resolution so regele nale ka ko go to the family level you sit and discuss kenal kana kidi mo la so ngimbe mu skills and mi ala ko we need to adopt it it's very unfortunate maybe for wala ngi ko sai nyanta mi fola Mr. Kamara for nalatimani any other person mi ala ko akas public order ge ko ak je ko is not a law wala manke ko mi ala ko is a bad law alma advocate bang député min bi jang wala kal wada let us work and advocate nga fa la delete comme la section 91 delete ngami from the law books all right but as far as abije police they will enforce the law they are only there to enforce because wada de the law min di like wala enforce if you don't want the law let us put pressure on lawmakers they own a private member below that nga repeal from all be nga ko sumia all right thank you yes Mr. Jah li ma ci bëgg a wax rek Gambie dañ ko dee faral di wax ne réewi jàmm la jàmm nag dañ koo wax gannaaw wax bi ñu dox ko suñ ko doxee ñu jëfee ko su boobaa jàmm mën a sax kon dafa am solo torop yëpp ci kàddu yi la moo commencé balaa leneen di ñëw li xew nii xew na waaye pour man waroon naa mun a ñàkk te waruñoo nangu mu amaat foog naa lii moo ci am solo naa si joxe misaal suñu xoolee lu mel ni April 10 11 xewoon ci réew mi fii gannaaw bu loolu weesoo yaakaaruma ne lu mel noonu xewaat na parce que lu tax dañ ci jël ay jéego ba gis ne lu mel noonu du bamtuwaat kon lii lay ñaax police bi pour ñoom tam ñu jàngee ci li munoon naa ñàkkaa am comme ñoom niñ ko térale ñiñ fee tudda ni yëpp ci police commande bi koo ci gis nga dem toog ak moom nite ngay gis si ñoom uniforme biñ sol ci ñoom man léeg-léeg gis ma toogee ñoom di waxtaan dama dee fàtte ne dañ sol uniforme because nu ñoo jëflante ak yow waaye li ma gis ne mbir mi lu tax mu toll fi mu toll maanaam ñoom jéego yi njël ne with or without permit dinañ protest nga loolu soo ko waxee site intel ñoom dañoo préparé lu ne parce que dañ gis ne kii dafa bëgg a use force wala dafa forcer pour def nangam te du luwaa loolu la ko may man foofu laa gisee ne ñoom am nañ ci njuumte waaye ni mu ko waxee ñoom dem nañ ak seen stratégie police bi tam warut bi ñëwee doole saa yu ne en ñi fa nekk say rakaleeg say doom lañ soo waxtaanee ak ñoom di ngeen mun a d'accord ci ay kaddu depuis ñu ñëw ne dañ soxla permit nga ne bés bi dafa jege ñu war ko mun a pousse si kanam man gëm naa ne suñu leen waxoon ne ok bii dafa jege nañ ko def next week ñoom duñ doon war a mun a bañ te soo xoolee diggante bi soriwut pour yóbbu pétition ñeneen ñuy wax ne waa dañ leen war a allow 2 hours 3 hours 2 hours 3 hours yóbbu pétition du ko sax àgga am na nuñ ko doon facilité te benn 30 minutes du ko doon mun ñi pare nañ ci ku nekk doy soxla nit ku bugg a jaama foofu ngay xalaatee
te nañ bàyyi ay order from the top from above ak nit ñi weesu nañ loolu li bari stratégie la rek pour use ko su fekkee ne ñu ko joxe si top bi lañ nekk te lu ñoo wax jaarut yoon dafa mën a isi fitna ci réew lu tax nga war ko implement te fii soo waxee top ci kaw ñu bari président la ñoo xalaat fekk kooku yëgul sax lu xew so moo tax yii dafa war di leer su fekkee ne IGP moo ko wax nañ wax ne IGP su dee li mu wax ko regul ñu hold ko moom responsible su dee bugga nañoo defar suñ institution si ñu dem kanam di nobante loolu du la dimbale sa yow jine officer bi parce que lu bari suñ jàppee ne waxuloo dégg dañ laa en mbiri waaye ñi ci kaw tam suñ commencé di joxe ay commande joxe order yoo xam ne luy mën a Yahya Jammeh bi nekk ci réew ma la pour man dañ leen war di feeñal diw su waxee dara joxe nangam nañ wax ne diw moo wax lii diw moo joxe lii su jaree ñu génne ko palaasam nañ ko fa génne keneen su ñëwee du jëlaat jéego yooyu wala du toppa yoon boobu mbir mi dem na ñëw na daal jàmm ñëpp ñoo ko aajoo and réew mi moo ko soxla juddu réew mi even foreigner yi fi nekk ku nekk dafa bëgg a jàmm parce que dañ ne jàmm si la lépp xëj kon buñ ko foyee buñ ko caaxaane waaye ndaw ñi tam yu bari nañ góorgóorlu dégg la léegi-léegi soo buggee def ay ñaxtu da nga bugg a protest ñu ne la déedéet ñu bañ di get emotional ñu bañ di def doole parce que li moo jur réew mi génn na boot la moo tax lu bari fi ñu ko doon séntu àggu fa waaye soo génnee def yéena ñëpp bàyyee la ak li nga xam ne mooy autorité dina métti dina waste sa time lu bari dina yaaxu so lii tam nañ ci jàngee on both sides dafa war a nekk win-win su fekkee soxla nañ dara waaye su xeexoo amee tam ku nekk bañal tam nga bamtuwaat soo ko répétaatee dafa mel ni yow sa boppa tam yaa ngi dafa mel ni ñoom yut si ñoo leen siif waaye konoon ba léegi ñu ngi si sel bi mi ngi noonu I'm just joking Sonko. Thank you so much. Thank you, Piero, Omar. Yeah, point member. These are very important points. And yeah, akumada bakele police ole karang. Akumada bakele masakunda karang. And one of the statements na memoyo Omar Diamo kona ako niaje protest jang anytime fit no keda alongo the police have not given the permit. And then woman finished me alongo wo be caring and everybody is seeing that. I remember the 3 years Jotna protest, you understand, was one of the peaceful protests with high number of people. But at the end of it, I mean, in Maita, all the way from Bor Road to Banjul, at the end of it, the petition there was at the end of it, time me alongo, ekomole boje, mobe janyata, mobe seta. And the second time, you understand, I mean, fitno menkada, we all know Minaya Sabu. Because you see, sometimes, I understand, molu melka fitno someone protest dulado. These are people, Melialonko, in fact, they are not part of the people who are organizing the protest. You understand? Sometimes, ikakem mol let Melialonko, mol be protest against mol mel, kaka ole against sold. We all know all those things, yeah. You understand? Melialo ikadum mol kono, and ikafitno mamandi, because at some point, let's say, ye moye pamito apply, imalaka pamito diala, aye force pamito diala, at the end of it, because I want to make this very clear. We have proofs, we have evidence, and I can challenge the police with some of these proofs. Kajoku, in fact, in all these protests, there were some police members there. They make themselves like they are part of us when they are not part of us, and their behaviors are covered. We need to say all these things because, I mean, for me, Omar can be my witness. All what happened, I told them. Every step happened, I will come to them, I will tell them, this is what is going to happen. Kabrin, I mean, time when I'm seeing Atala, you understand the Gal Nata, Kabrin Nata, Yentram Besirim Atala, Menu Pass. I mean, we are joking before call, I understand. And the only thing, Omar Memforek, you make a photo of Alabula Motokono. But he parallel the camera minimum and cover up all the yam. But we were so much Natandi police or Leloko, Ndolu Bango Dula, we did not commit any crime. You understand? So Ndolu Manta Silala, Manta Fenkala, Yen Samba, Yen Dundi Cielo Kono, and Lukabian Dundi Cielo Kono for the same thing. I told these people, Mejane, and the police, they really understand, we know that we did not commit any crime, but they would like to suppress us. They would like to, can intimidate, can suppress at some point, that's their tactics, that's part of them. I told them clearly, they will come, before they come, Omar can be my witness. I told them, they will come and pick us from here and divide us into different police stations. And now for
it might even be possible they might take other people all the way to Subano. I told them very well. So I told them, for all of them, let them prepare their mind. They will come and divide us to different police stations. And that is exactly what happened. Somebody divide into different police stations. But at the end of it, the advice I have for the IGP, you see, Gambia violence, Gambiano, I mean, yala loi diale kobe diala, there will be no problem. Okay. So Nimmoli permit to apply. I mean, I think they have just given permit to the car sellers. Just I think that was just few days ago. They permit to deal. I mean, they did their protest. Did they cause anything? No. But one of the most important thing I want people to understand also. We said our protest is going to start at 11. Omar, right? Yes. 11. These people came and pick us 10:30. Not even 10:30. And this is something I want people to understand. The protest permit start 11 o'clock. That was our intention. But at some point, time of yeah, and again, I want to make this thing also very clear. You see, and I want to say this to the police. If you think the way you told, and if you think the way you put us in the cells, the way you make our people to feel like to feel intimidated, that will make us to stop holding the government accountable. I said no, that will not make us stop holding the government accountable, because that is our responsibility. The police must understand that one very well. We will not be intimidated by anyone's tactics. And if you think, and then again, you don't count like the number of peoples there. Let's say more than 14 people. Police will do no count with guns. These are things they were doing all these things to intimidate us. But what is more important, and I want the youths of this country to understand, let us not be intimidated. Let us not fear anything as far as we following, as far as we try to hold the government accountable. And if we say government, we are the government. So if we put the government there and we are their boss, we have all right to ask them everything. May alone get back. That's our right. The Constitution gives us that right. And let me tell you something: freedom of assembly, freedom of speech, freedom of movement, freedom of expression. Right. That is part of the Constitution of this country. 1997 Constitution you come and better, but I be jere. Yale ko 1997 Constitution man better. But can you remember for them freedom is all part of the Constitution. Right, so this colonial law cannot bar me from holding the government accountable. Thank you. Mr. Omar, after being in defense protest, li ngeen don demand moy publish the list in full. After that Saturday bi nga xamne ci lañ leen release the list publish nañ ko liñ wone am yuñ ci gis non. So gis nga list bi ndax Gala is satisfied. Bu fekkee tamit you people are satisfied ndax léegi da ngeen tek the arms for now wala numi nan la. No, we have series of demands. And one of the demand is to produce the list to be accompanied by a comprehensive report. Because, I cannot understand why a list of that kind will be produced. I don't trust that that list is not produced within these days. Government transaction, you're going to even have letterhead. Nothing, no signature, no letterhead attached to those. Just some paper that I can sit in my house today and print and put Honorable's name, Dudu's name, and your name. You see, even Fact Check Center as an organization will not print any letter today without the letterhead of the institution. That is one. Two, we said a full list be produced accompanied by a comprehensive report on the procedures of how the sales and buying was done. That is not done. But we welcome the first part of it. We are still reviewing the list as a team, and then our position will be very clear on what we want next on the side of the list. And also part of our demand is the president to make a speech to address the state, to address the nation. And we have seen that happen. Okay. And bit by bit, they are listening. But the listening is coming in halfway. You listen in the other way, but the production of the response to our demand is the other side. Okay. So we're not going to go to the merits of that. We're going to do a press conference which will be announced very soon by tomorrow morning on the post-protest and then some of the issues that are happening. Okay. But, it's fine that the government produce a report. Now, it's left to the citizens to trust or not trust the report. But also for me, I think the reports raise more questions than, in fact, hiding the report raised. A lot of questions have been raised.
You've seen the amount of a $1 million car is sold at, but also a reputation of Omar Saibo buying 100 properties at the same time. So there are suspicions, right? And those things need to be clear. And I hope for us, Gala will continue to follow this case, and then we will be giving our periodic updates, both through press conferences, through press releases, and also maybe through other processes. All right. Honorable, balaa may ñëw ndax tamit committee bi fàtte naa because wax nañ ko fa duration bi su ma jumul 4 months xaw ma 6 months am na ñu ma dégg 6 months ne la war a duration soo si waa mbirum duration bi am na ñuy jàpp ne ndax that special committee ñooñu dañ leen di fay. waaw am na ñu wax ne ko wuteekaay xaalis la moo nekkaat rek moo tax ñu bëgg ko prolong yóbbu ko ay 6 waxaar ma frame correction ba pare. waaw comme ñu ne correction boobu committee boobu nag bu ñu ko setee mu war a def 6 months ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk di members yi war a def investigation wala liggéey bi mën nañ ko fa ifin bu ñu waxee 6 months sax ñu jéem ko prolong because wuteekaay xaalis lañ koy mujjee bëgg a def comme yeneen yu fi xapp noonu so maybe nga indi leeral tamit si loolu noonu. pour ma leeral foofu rek. according to the motion that was presented today in Parliament. Motion bi la fa wax 120 days which is about 4 months waaye ñun suñ maas yi ñu gis ne lu laan xew parliament mooy dañoo ne 120 days ñu ñëwaat comme lu happened during the petroleum saga the number of months that was given to them fu mu nekk nii depuis last year August ba léegi ñu ngi dugg si waat August ba léegi isi with report so pour avoid loolu situations like that. That is why we made it very clear to them that we can agree as plenary for at least approve 180 days, which is approximately 6 months. You understand? You don't let enough, because the magnitude of the inquiry is not going to be a small inquiry, because we are going to inquire everything. Okay. You understand? So at the end of the day, we don't want to extend also anything. Any duration. So giving them 6 months will be more appropriate. Okay. You understand? Then at the end of the day, they will not have any excuse. But in terms of whether they will use it to enrich themselves, I disagree with that notion because the thing is the family come normal parliamentary committee sitting. That is a special committee. That each member, I don't think they will be receiving 1,005 for a sitting. Then every time guys sit. Because in the 6 months, 30 days of the whole month guys sit. Okay. No, they're gonna time while in sit and based on schedule. Right. So Lulu, the office of the clerk, will draft the itinerary, that is the plan for the sessions. Right. And then even during recess, during the month of August, ñun parliamentarians then you lay by ñu dem noppaleku. Why even though duñ leen noppaleku, some of us, why then you wara bay ñu dem noppaleku according to law. Why even lolu su ñëwé sax ba légui this special committee have the right to sit. Yes. Right. Even sessions, they have the right to sit. Yes. Sa party leader mu ne waro leen jël li nga xamne moy liñ leen war a fay si ñaari si tey ak suba mooy on the 49 moom dafa wax ne loolu da ngeen ko waroon a sax génne waaye dégguma loolu kenn risque ko foofu wala yu mel noonu pour koppar gi ñu leen war a fay. am nga affaire yi fay there is no need pour nga taxaw si plenary bi di wax affaire yi dama jël wala duma jël. waaw ndax di ngeen jël. yaa nga understand. loolu soo ko defee la fa am lu mu nduru comme tey soo leen bàyyi xel wax bi. ñu bari ñu ngi wax ne nii ne am na politicien. yuy bëgg a associer seen boppa ak xale yi. not understanding. man tey for example man as an individual politicien la. ba tey Mr Saibo Camara ak Sonko Gambia can attest ne I played a very important role in terms of making sure what happened today is happening. Be it whatever. Because man demuma fa wallen ne man dama fa dem politique. Dama fa dem wallen ne I am in solidarity with them. Taxawu leen naka laa leen war a taxawoo not only comme seen morom. but seen kilifa tamit. noonu laa ko doxalee. waaye am na ñoo xam ne dëgg la am na ñoo xam ne comme like ni ñu ko lay waxee then am seen own agenda. why they went there.
loolu man I cannot determine that. ok waaye man xam naa ne with my clear conscience. waaw léegi su ma i rakka leen téye woon. su ma i morom leen téye woon. so I have all the right pour associate suma boppa ak ñoom. te sant yàlla tey bu ma leen gisee lu ma leen njëkkaa laaj mooy naka say njaram yi. because man suma boppa coono bu ma gis bu ma fiir rek xaw ma ñoom naka lañ nekk di ok léegi mbiru koppar gi. nga ne la koppar gi. loolu laa wax. pour man. ok I really support the idea. waaw yaa ngi understand. of not receiving the public fund. the allowance rather. the sitting allowance. but ma wax la leena. the thing is tey su ma ko receive tee. kan laa koo séval. kan laa koo séval. no it's not. kan laa koo séval. ngeen delloo ko fi mu war a nekk. man nag I will think ne it will be more important tey suma constituency for example. because the sitting allowance is 25,000. 25,000 boobu su ma ko jëlee ma jox family bu nekk 5,000. Tobaski baa ngee ñëw. that will be more important to me than maa ko séval an individual mu ko use pour party am pour tukki man loolu mooy suma gis-gis. ok all right. waaye notwithstanding as someone koo xam ne. I am very concerned. I believe what will impact my people more. than what will impact. some group of people to be honest. That's fine. ok one minute pour ñu jeexal time bi dafa jeex tak Mr Damfa léegi lan nga expect ci this special committee bu ñu ko taxawale just 1 minute rek ci this special committee nga xam ne suba moom xam naa dina taxaw. waaw special committee bi kay moom maanaam lu ma wax rek. loolu laay bamtuwaat. nga min fo dorong bi mur la wala kan. saa yi doo ko waatoo sita. do ko be kerim bari ngenda la falal because man ni ko fanan ko si sela taro longo mandia bara ka tarale ay ba kata kam baake palmen ba kata kam bari la do ko ni sa la fala ya triyandi ya la fa bawo ngajala ko majority leader ko 180 days in for Seattle so yake 120 days so within that period they were able to do everything within their power pour ka ko ngari pour soto so me même fole do wala ko gambe bal koma ibal gibe kan albe ko sa bala ñaari le so be kafanya le bintang be ko ñobari wala because ni mo wala tay murna tomorrow you come back there at the parliament then do the needful. All right. Saibo, just 1 minute. Léegi lan mooy sa expectation wala expectation yi Gala bu ñu setopee li nga xam ne mooy di special committee. Yeah, so comme nu ma ko waxee rek we every time there's an opportunity to trust our public officials, we trust them. Okay. And I leave the rest to the special committee to ensure that what the executive failed to do, what the Jammeh Commission fails to do, the parliament as an oversight, as one of the most powerful oversight, is supposed to do that. Thank you. Duja. Di sentu rek ne li ñëpp di jooy lu waral yëngu-yëngu beeg nit ñi seen ñàkk a jot ak foog naa ne loolu lañ bugga saafaral kon yéen bi ci ñoom la ne ñu sentu ci ñoom ne dinañ def liggéey bu mucc ayib lii lañ see sentu waaye di wax honorable ne ko 5,000 mutul njëgi xar de xar dafa seer de xam naa nañ ci waxtaan si nañ fi indi jàggarma yi ñu waxtaane mbiri xar ci kanam yes xar seer na trop man xam naa si dara Sirifo so just in 1 minute lan mooy sa expectation si tomorrow bu ñu setobee this special committee lan ngay xaar ci ñoom. I mean, what we expect from them, basically, men na ibul wala mintu ko, yedo ko ke, Gambian call jikita men. I mean, what we expect wala mintu ko, we want to see the truth. That is what's more important. To la kato be, na ko be movement, na diamo be movementi, wala mintu ko, parliament yela do ko ke. Because we already given them the powers. We vote the moment citizens voted for you, they have already given you everything. So banko dungu ya be di lale. All what we expect from them, I mean, so that we can have more trust in them. This is one of the opportunities. Thank you. Some of the members, they will be lucky to be part of this. Commission. It's one of the opportunities for them to prove themselves to their, Thank people. You. They can able to come back to the parliament. In the Thank you, Honorable. Thank you so much. Time bi dafa jeex tak waaye ko doon ma bàyyi la nga tàggoo waaye dama koy lebal suba nañ daje parliament. waaw suba nañ daje parliament waaw. mais dafa important pour ma send message bi si nguur bi ne comme naka laa ko waxee tey parliament suñ bañee nit yi ñu génn pour protest nen def
lu war waaw thank you loolu maa ngi ko yónnee nguuri Adama Barrow si njiitalam am na solo na gaay def lu correct nit yi duñ gën a protest macha allah waaw su defutee lu correct nit yi dinañ gën a thank you so much honorable Modou Lamine Biram Bah saa bu ñu ko soxlaa rek he is available thank you so very much Omar Saibo Camara he is part of the team Mr Demfa thank you so much Doudou Dia thank you Sonko Gambia yéen ñi ñu doon seetaan Mamadou Kourang mi ngi fii mi ngi si jàmm dafay noppalu ko waale rek xam nga moom mag bu ñu ko dugalee si seen yi moom dafay xaw yaram yi du xaw a neex dafa koy tooñ rek thank you so much MC Thiam suñ panélistes yëpp maa ngi leen di nuyu foo leen mën tegg di ñu seetaan di nuyu suñ technicien bi ñoom Manga moom daf mu ngi ànd ak CDS si tool bi xam naa namu na suñu réew moom bokk na si ñu gën a bëgg suñu réew Omar Fati Khadija Si Bousséri Kanté di leen gërëm yéen ñëpp di leen wax tamit suba extraordinary session bi ci National Assembly bi di ngeen ko mën a amaat live waa 11 am di ngeen ko mën a am live ci Eyeafrica TV incha allah di gërëm tamit ki nga xam ne bokk na ci ñu may solal muy Kan Fati Creation di xale boo xam ne liggéey rek la gëm nekk Wellingara di ñaw yu am solo muy jigéen muy góor tabaski bi mi ngi ñëw ku bëgg ci ñaw yu rafet yi rek wala yu ko dàq moo xam sa soxna nga ko bëggal wala sa bopp wala sax say doom boo fa demee rek noo ko bëggee dina la ko rek defalee foofu mu ngi nekk Wellingara ci garage bi nombre téléphone si yaa ngi nii 22 71916 523 4379 ngeen jokk ko rek ngeen am ci ñaw yu rafet yi le empower leen ko he is a Gambian youth honorable maa ngi lay invite pour nga impôt ko moom tamit mu ngi jërë ngeen jëf mbokk yi dig leen daje beneen àllarba bale di ñëw bu ci yàlla ndee ñu fanaan jàmm